Let's start. I think thank you everyone for joining. So इस session का जो है वो I've already shared with you the details of the panel. We have a wonderful panel with us today. और मैंने बाकी लोगों के पहले नाम आपसे शेयर किए थे, जिसमें एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सलीम अली. He is a distinguished professor at the University of Delaware. He's a professor of energy and environment, so he'll be joining us. And he has a vast experience in a number of disciplines, not only in the US, in other countries as well. वो बाकी कंट्रीज़ के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएंगे. इसी तरह हमारे साथ जो हैं वो फ़रा खालिद ख़ान हैं. फ़रा इज़ अ PhD economics student at Tulane University, और she'll talk about economics and her experiences, her insights that she wants to share with us. हमारे साथ अयान हैं, economics, another economics PhD candidate. अयान जो है वो येल से economics में PhD कर रहे हैं, तो हम अयान से भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे. और हमारे साथ नीलम मकसूद हैं. नीलम इज़ अ PhD student in political science at University of California system. एंड हमारे साथ जो है we are grateful to Higher Education Commission. हमारे साथ HEC से डायरेक्टर हैं हसन रेंद जो हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया. सो HEC has a program US Pak US Knowledge Corridor, जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट और फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. सो हम अपने पैनलिस्ट के बाद जो है वो हसन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो हाउ कैन HEC सपोर्ट ऑल ऑफ यू. और इसी तरह हमारे साथ एक पैनलिस्ट जो हैं वो मारिया सलीम अली हैं. शी वर्क्स एट ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर. तो हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया हुआ है. सो शी विल आल्सो शेयर हाउ सच ऑफिसेज एट द यूनिवर्सिटीज इन द US सपोर्ट स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. और एक हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है पैनलिस्ट जो है फैज़ान क़य्यूम है. फैज़ान जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में अर्बाना शैम्पेन में जो है वो PhD कर रहे हैं अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में. so, कुछ लोगों ने अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हुए थे. सो विल आल्सो कम टू अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग. सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर पैनलिस्ट्स, और उसमें प्रोफेसर सलीम अली ने भी ज्वाइन कर लिया है. वेलकम डॉक्टर साहब. तो हम इसमें मैं जस्ट आपसे ये शेयर करना चाह रहा था, ये आइडिया जो है वो मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, बहुत सारे लोग जो हैं वो PhD करना जब चाह रहे होते हैं तो दे कम टू मी, आई गाइड देम, समटाइम्स आई ट्राई टू टेल व्हाटएवर आई नो अबाउट दिस PhD प्रोसेस. तो उस थोड़ी सी गाइडेंस से जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एंड देन दे गो ऑन टू डू PhDs. तो आई जस्ट थॉट कि हम में से बहुत सारे तो जो है वो ऐसे लोग होंगे जो ब्लेस्ड होते हैं, फैमिली में गाइडेंस मिल जाती है, कुछ और एकेडमिक्स होते हैं अराउंड देम, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी में चले जाते हैं. लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी बुनियादी सी इंफॉर्मेशन का भी जो है वो एक्सेस नहीं होती है. सो आई पर्टिकुलरली केम फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर बैकग्राउंड, स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर गया, एंड द सेम चैलेंज आई हैड टू फेस. और बड़ा अरसा मुझे खुद इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी. And what helped me a lot, actually, one of friend of mine, some of common friends here know him, Sardar Muazzam. He did PhD at the University of Delaware. He was a good friend of mine, so he guided me a lot. So that guidance really helped me. So उस guidance के बगैर जो है, it would have been, sort of near to impossible for me to achieve whatever I did. तो इसलिए what I thought कि जैसे हमें जो है किसी ने guidance दी, तो we should continue that process and we should share onward with others as well. So that is the background. बाकी जो है वो PhD में उस वक्त ट्विटर पे भी when we started this conversation बहुत सारे लोगों ने कहा कि why should everyone do PhD. So इस सेशन करने का मकसद ये नहीं है कि हर बंदा PhD करने चला जाए. It means just to make an informed decision as well, how to do PhD, how to apply. So this is particularly in the US, in other countries as well. जो PhD है उसका mainly जो objective होता है, if you want to live an academic life, if you want to become an academic, if you want to sort of devote yourself to research, academics, then do PhD. और बहुत थोड़े लोग होते हैं जो academics के बाहर, universities के बाहर jobs जो हैं वो PhD की होती हैं research sector में. Mainly it's academic, teaching, research. So that is something that everyone has to decide whether they have capacity to just spend 4 or 5 years in America. This can be 5 to 6 years in social sciences. क्या आप करना चाहते हैं, क्या आप एक academic बनना चाहते हैं? Some of these questions जो हैं वो that you have to ask yourself and discuss with your mentors as well. लेकिन so that decision is yours. Doesn't mean that everyone should do PhD. Obviously some of our
جو پینلسٹ ہیں وہ اس پروسیس کو بھی شیئر کریں گے کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از گو تھرو دیٹ پی ایچ ڈی پروسیس, اور اس میں کیا چیزیں ہیلپ کرتی ہیں, دیٹ ول آلسو ہیلپ یو ٹو میک این انفارمڈ ڈیسیژن. So welcome other panelists. Maria Salim Ali has also joined us. Thank you. And I'm still looking for Faizan Qayyum, I think. So yeah, I can see Faizan now. That's okay. So we have our complete panel. So what we'll do ke hum har panelist ko I'll give 5 to 7 minutes and we'll give 10 minutes to Professor Salim Ali because we also requested him ke wo US ke bahar baki bhi regions ke bare mein thora hमें बताएं. So we'll give 5 to 7 minutes to each panelist. اور جب اس کے اینڈ پہ جو ہے ول ریکویسٹ HEC, اور HEC کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ چیٹ کا اگر فنکشن دیکھیں, اور یہ نیچے چیٹ ہے اس کے اندر آپ اپنے کویسچن جو ہے ٹرائی ٹو رائٹ جسٹ 1 or 2 questions, بہت زیادہ نہ پوسٹ کریں تاکہ مجھے دیکھنے میں پرابلم نہ ہو. تو آپ 1 or 2 جو کی کویسچنز ہوں آؤٹ آف پینلسٹ کی ڈسکشن سے, کچھ تو آپ کے پہلے کویسچنز آگے تھے تو آپ وہ بھی کائنڈلی جو ہے وہ ہم سے شیئر کر لیجیے گا کویسچنز, and then we'll post اور end کے اوپر we'll also give a chance to everyone اگر آپ verbally بھی question پوچھنا چاہتے ہیں تو we'll give you. So meanwhile just a few house rules, کہ آپ اپنے اپنے مائک جب آپ نہ بات کر رہے ہوں تو آپ اس کو میوٹ کر لیں. اور second important thing کہ recently I've been attending a few Zoom meetings, so I don't know if some of you have experienced Zoom bombing thing, so that also has been happening for the last few days. تو کسی وجہ سے ہماری اگر یہ جو کانفرنس ہے یہ ڈسرپٹ ہو جائے, یہ کلوز کرنی پڑے, so you can again come back, you can again click the link after like 5 minutes or so. So I'll resume the session in case disruption ہو گئی تو آپ 5 منٹ بعد جو ہے وہ دوبارہ اس لنک پہ جائیے گا تو I'll resume the session. So sometime وہ Zoom bombing ہوتی ہے تو then there is no way to stop them or we have to cancel the meeting. So these are a few rules for our meeting today. So first of all I'll go to Farah Khalid Khan. اور فرا سے جو ہیں وہ فرا کو I've already introduced you to you کہ فرا جو ہیں وہ PhD کر رہی ہیں اکنامکس میں ٹولین یونیورسٹی نیو اورلینز سے, اور فرا پہلے سال کی اسٹوڈنٹ ہیں. شی ہیز جسٹ جوائن PhD پروگرام, تو ابھی اس کی میموریز فریش ہیں کہ وہ پروسیس کیا تھا اسکولس کو ڈھونڈنے کا, پرسنل اسٹیٹمنٹ سیکھنے کا, اور ٹو آئیڈینٹیفائنگ دا رائٹ پروگرام فار یور سیلف, مے ناٹ بی رائٹ بٹ you know whatever choices that you went through it. So I'll ask Farah to share her perspectives on finding relevant universities and programs when deciding about PhD. تو آپ نے جب کر رہے تھے تو ایک تو آپ اس سے ہمیں start کریں and then you tell your experience. Farah, over to you. Thank you very much, Naveed Saab. I think this is a very, very noble initiative. Thanks to Naveed Saab and Sana Riaz for organizing it. میں سب سے پہلے اپنے ایکسپیرینس سے اسٹارٹ کروں گی. مجھے یاد ہے کہ جب 3 سال پہلے, سو آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز فرام NYU 2014 میں واپس پاکستان آئی آفٹر دا فل برائٹ, اور تب میں کام کر رہی تھی منسٹری آف فائنانس میں. اس کے بعد تھوڑا سا ورلڈ بینک میں ایکسپیرینس لیا. ڈیورنگ دیٹ پروسیس, ایکچولی بفور دیٹ, ڈیورنگ مائی ماسٹرز وین آئی واز رائٹنگ مائی تھیسس, میرے ایکڈیمک ایڈوائزر نے مجھے کہا کہ آئی تھنک یو شوڈ کنسیڈر ڈوئنگ اے PhD. تو جب اس نے مجھے یہ کہا, آئی ڈڈنٹ ریئلی نو, ہی وازنٹ ویری کلیئر on what he sees in me that he thinks کہ مجھے PhD کرنی چاہیے. So he kind of left it to me. اس کے بعد جو میرے 4-5 سال کام کرنے کے تھے after my masters, that was my process to consider کہ ریزن کیا ہے کہ میں نے PhD کرنی ہے. مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے تھے, and I think آپ میں سے جو بھی PhD کرنے میں انٹرسٹڈ ہے, سب سے پہلا کوشچن جو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, why do you want to do a PhD? And I know that for some people it's quite annoying because you just want to be like, oh yeah, I just want to do a PhD, I want to study further, but that's not it. You should only do a PhD if you want to become a professional researcher and have that will to go into academia at some point in time, maybe not immediately. I know Pakistan میں کافی لوگ policy institutions میں کام کرتے ہیں, and then they think that when they have this label of a doctor attached with them, then things will be easier for them. I don't think that's a very good reason to do a PhD, especially in the US, because یہ جو سارا آپ کا bubble ہے یہ ایک دم سے پھٹ جاتا ہے when you come here and you have to deal with all this very intense coursework. And then at some level یہ بڑا ایک individual soul searching kind of process ہوتا ہے, جس میں اگر آپ خود ہی convinced نہیں ہیں کہ آپ نے کیوں PhD کرنی ہے تو وہ موٹیویشن اندر سے نہیں آتی. اور میں نے ایسے یہاں پہ لوگ دیکھے ہیں. میرے فرسٹ سیمسٹر میں ایک لڑکی, ایکچولی وہ امریکن تھی, اس نے UC ڈیوس سے اکنامکس میں انڈر گریڈ کیا ہوا تھا, ایکسلنٹ پروفائل. فرسٹ سیمسٹر میں اسے
mentally she couldn't deal with the stress and she dropped away. क्योंकि इससे पहले वो एक policy institution में काम करी थी और उसका ये opinion था कि I can make more of a difference by working. Very valid reason and very valid reason for dropping out. So मैं बस ये एक example दे रही हूँ just to show you. I know कि मुझे भी काफी लोग उस point पे ये कहते थे कि why do you want to do a PhD? So I would say कि आप में से जो भी interested है, do a bit of soul searching. अपने आप से पूछें कि क्यों आपने करना है, अपना career path का एक sketch paper पे बनाएं कि how do you think this PhD will add value to your career? ये सब कुछ करें. एक और बहुत important चीज जो specially मेरा जो एकेडमिक सुपरवाइजर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में था वो क्योंकि एक अमेरिकन एकेडमिक है, अमेरिकन एकेडमिक्स को एक बड़ा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि बाकी सारी दुनिया की पीएचडीज एक तरफ और अमेरिकन पीएचडी एक तरफ. तो मुझे याद है जब भी मेरी उससे ये डिस्कशन होती थी कि मैं यूरोप अप्लाई करूं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जगहों पे करूं या अमेरिका, ही यूज्ड टू ऑलवेज से कि द काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग to become a social science researcher you can get in the US, कोई कंपैरिजन नहीं है. ऑक्सफोर्ड या एलएससी या कैम्ब्रिज भी चली जाओ, वहां पे इसका कंपैरिजन नहीं है. देन ही वुड लाइक डिस्कस इट विद मी कि जिस तरह के कोर्स वर्क के जिसे कहते हैं इंटेंसिटी से हम गुजारते हैं आपको, उसके बाद जो रिसर्च फेज भी होता है, उस जो स्ट्रक्चर है पीएचडी का यूएस में वो बहुत मुख्तलिफ है. तो उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए और वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर इट. तीसरी बात, this was my third attempt in applying for PhDs. I was unsuccessful in the first two. Sometimes I would get in, but koi funding ka issue hota tha. Sometimes, mostly I would get rejected. And then I would ask myself ke मेरा अंडरग्रेड मेरा लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है और मेरा माइनर मैथ्स में था. सो मेरे पास वो लीनियर अलजेब्रा और वो सारे उस तरह के कोर्सेज मेरी ट्रांसक्रिप्ट पे थे. और उसके बाद NYU से मैंने मास्टर्स किया हुआ था, बट मेरा मास्टर्स प्योर इकोनॉमिक्स में नहीं था, पॉलिटिकल इकोनॉमी में था. तो मुझे लगता था कि शायद इस वजह से मैं रिजेक्ट हो रही हूँ या क्या रीजन है. GRE स्कोर्स भी मेरे ठीक थे, they weren't exceptional but they were above the 85th percentile. So I used to ask myself why I'm getting rejected. इस दौरान मैं अपने सुपरवाइजर से भी काफी इन टच रही, तो उसने मुझे ये बताया कि students with exceptional records in all ways, work experience, academia, this is a norm in applying for a PhD. आप पहली दफा में एडमिशन होना बहुत रेयर है. काफी लोगों का दूसरी या तीसरी दफा जाके एडमिशन होता है. तो वो आपका एक वो आप खुद ही भी उस प्रोसेस से अक्वेंट हो रहे होते हो कि अच्छा ऐसे करना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की ये इंपॉर्टेंस है, GRE स्कोर्स की ये है, पर्सनल स्टेटमेंट्स की ये है. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये एक्सपीरियंस एक बड़ा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपीरियंस नहीं था मेरे लिए. थर्ड टाइम जब मैंने अप्लाई किया तो फिर जाके 2-3 ऐसी जगहों पे मेरा हुआ where I was considering going. कनाडा में 1-2 यूनिवर्सिटीज were one of them, यूरोप में थी. और फिर जब मेरा हुआ then I had some discussion with a few of my mentors and we decided that for my career path it makes sense to do a PhD, to choose the PhD in economics from the US offer that I got. It didn't make sense for me to go to Europe or Canada given my own career path at that time and the kind of acceptances and choices I had, that those could be very different for all of you. चौथी बात ये कि what do I think is very important in applying for PhD. I know कि जिस तरह के institution से मैं पढ़ी हूँ वहाँ पे even undergrad में ये चीजें discussion शुरू हो जाती थी. बहुत ज़्यादा आपकी एक वो general knowledge, if you will, develop होना शुरू हो जाती थी about PhD, academia, all of that. How do you apply for masters, PhD, scholarships? And I know कि काफी public universities में इस तरह के resources या इस तरह की cumulative information नहीं होती लोगों के पास. I would say कि preparation बहुत ज़्यादा depend करती है कि आपने किस program में apply करना है, किस मुल्क में apply करना है. इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. अगर आपने इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना है और स्पेशली अगर आपने अमेरिका में अप्लाई करना है तो आपका जो GRE का मैथ वाला सेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और इसी तरह अब जिस तरह यूरोप में आई नो अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हु अप्लाइड, उनके लिए नहीं था. काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में तो वो रिक्वायर्ड भी नहीं था GRE. तो कनाडा में भी रिक्वायर्ड है PhD लेवल पे.
then again supposing मैंने sociology में या anthropology में apply करना है, वो भी social sciences की fields हैं, उसके लिए शायद वो मेरा जो math का score है वो इतना highly ना देखें. तो economics में मुझे लगता है कि again ये बिल्कुल set in stone नहीं होता, but generally the way they choose students उससे पता लगता है कि ये process वो follow करते हैं कि they have some kind of filters initial कि आपका GRE score एक level से नीचे नहीं होना चाहिए. Yes, ये जरूरी नहीं है कि सब जो मेरे प्रोग्राम में उनका पता नहीं कितना एक्सेप्शन स्कोर है, that's not true at all, but they have some thresholds which even I don't know what they are, but I would say for economics maybe like 80th percentile से नीचे अगर आपका स्कोर हो तो you should consider giving the GRE again. उससे भी ज़्यादा important, सबसे important चीज़ जो हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने मेंशन भी की थी is letter of recommendations, जो बहुत ज़्यादा important है कि कोई और प्रोफेसर academic उन्हें ये लेटर में लिख रहा है कि why they think that you should be in that program, वो उनके लिए बहुत important है. तो letter of recommendation बहुत important है, GRE बहुत important है, उसके बाद आपकी personal statement, writing sample, और ये सब चीज़ें बहुत important है. But in my opinion, the initial cutoffs are more along the lines of letter of recommendation, GRE scores, and a little bit of assessing your mathematical background. मतलब अगर मैंने अपना undergrad बिल्कुल English literature में अगर मैंने किया होता अपना undergrad bachelor's, तो मेरी transcript पे बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के courses, masters भी मैंने अगर किसी इस तरह की field में किया होता तो शायद वो consider भी ना करें मेरी application, because वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है from what I'm supposed to do as a researcher और economist की जो training यहाँ पे देते हैं. PhD इकोनॉमिक्स के लिए इसलिए मुझे लगता है कि आपका क्वांटिटेटिव बैकग्राउंड स्पेशली जब आप अमेरिका में अप्लाई करो बहुत ज़रूरी है. टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता था कि मेरे अंडरग्रेड में मेरा जो थोड़ा बहुत मैथ से एक्सपोजर था, NYU में गई, यस मेरा प्योर इकोनॉमिक्स में नहीं था लेकिन मेरे थोड़े बहुत स्टेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस टाइप कोर्सेज थे, मुझे लगता था कि नहीं आई विल बी फाइन. एंड बिलीव मी इन द फर्स्ट सेमेस्टर मुझे ऐसा लगा कि I don't know anything, मतलब mathematical rigor इतनी ज़्यादा थी, and especially also because I was coming from the industry. I was coming back to academia after working for 4 to 5 years, so it was quite an intense process for me to switch back into that student mindset and do all of this again. So yeah, I mean if there are any questions in the chat, I'm happy to answer them. थैंक यू फराह, थैंक यू. सो हम बहुत अच्छा आपने बताया, एक तो इकोनॉमिक्स के लिए जो है वो यू नीड टू हैव गुड मैथमेटिक्स और आपका पहले भी स्कोर अच्छा हो, GRE का भी अच्छा होना चाहिए. सो दैट्स समथिंग दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स प्रोग्राम. सो विल मूव टुवर्ड्स अर्बन प्रोग्राम्स. हम इकोनॉमिक्स से ज़रा थोड़ा स्विच करते हैं टुवर्ड्स अर्बन. सो वी हैव फैज़ान क़य्यूम विद अस. फैज़ान इलिनॉइस में जो है वो कर रहे हैं अर्बाना शैम्पेन PhD अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में. और फैज़ान कुछ लोग मुझसे पर्सनली भी पूछते रहते हैं बिकॉज ऑफ माय फोकस ऑफ अर्बन इन PhD, तो लोग पूछते हैं कि मेरा क्या बैकग्राउंड होना चाहिए तो मैं फिर अर्बन की PhD पे जाऊं. तो एक तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट एवरीवन हैज़ डन अर्बन प्लानिंग मास्टर्स और कुछ लोगों ने और कोई सोशल साइंसेस पढ़ी हुई हैं, तो एक थोड़ा सा आप हमें वो बताइएगा. सेकंड जो है वो अर्बन PhD में जब आप जा रहे थे तो किस किस्म के और ऑप्शंस थे दैट यू कंसीडर्ड, और कौन से प्रोग्राम्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी के अलावा अर्बन में जो PhD ऑफर करते हैं. और साथ ही साथ लोग क्वेश्चंस कुछ जो पोज कर रहे हैं उसमें दे आर आस्किंग अबाउट पर्सनल स्टेटमेंट्स कैसे लिखनी है और हमने कितने ईयर की एजुकेशन चाहिए, रेफरेंस लेटर कैसे लिखने हैं. तो इफ़ यू कैन ऑल्सो रिलेट टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस बाय पार्टिसिपेंट्स सो दैट विल बी ग्रेट. ओवर टू फैज़ान. बहुत शुक्रिया नवीद, और सना आपका भी बहुत शुक्रिया इसको ऑर्गेनाइज करने का, और फराह थैंक यू फॉर अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन. ये जो आपने बहुत सारे मामला पे बात की, वो मेरा अंडर ग्रेजुएट जो है वो इकोनॉमिक्स में था, तो जिस वक्त मैं वहाँ से निकला इकोनॉमिक्स में था. उसके बाद मैं लाहौर में सर्फ में कुछ अर्सा मैंने काम किया, लम्स में मैं अंजुम अल्ताफ साहब का आ रहा था. तो बहुत सारे इन सवालात के साथ मैं खुद भी ग्रैपल कर रहा था when I was looking for PhD programs. और उसके end पे I decided कि the urban planning program was a better fit for the kind of work that I wanted to do. तो मेरा ये
میں نے جو لوگوں نے سوال پوسٹ کیے تھے رجسٹریشن فارم کے ساتھ, اس کے مطابق میں نے ایک بریف سا ایک اسٹرکچر سا بنایا ہوا ہے جس میں کچھ آپ کے سوالات ایڈریس ہو جاتے ہیں نوید, اور باقی لوگوں کے سوالات اس کے اندر میری کوشش ہے کہ میں ایڈریس کروں. تو میں میرے خیال ہے اس کے حساب سے چلتا ہوں. پہلا جو سوال تھا وہ تھا پی ایچ ڈی کیوں کرنی ہے. میرے خیال ہے فرح نے اس کا بہت بہترین ایکسپلینیشن دے دی ہے, اور میرے اس میں کوئی خاص گنجائش نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ مزید کہوں. البتہ ایک چھوٹا سا جو ڈفرینس ہے وہ اربن پلاننگ کی جو ڈگریز ہیں وہ ان لائک اکنامکس وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. تو اربن پلاننگ کا جو ماسٹرز کا جو پروگرام ہوتا ہے ٹپکلی وہ ایک پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے, وہ ایک اکیڈیمک ڈگری نہیں ہوتی. تو اس میں ایک یہ ہمیں دو ڈسٹنکشن ڈرا کرنی ہے. اگر آپ سوسیولوجی میں ہیں یا اکنامکس میں ہیں تو میرے خیال ہے اس کی پروفیشنل ڈگری ایز سچ ایگزسٹ شاید نہیں کرتی گریجویٹ لیول پہ, لیکن یہ آئی گیس یہ فرح یا حیان یا باقی جو لوگ ہیں وہ شاید اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. تو اربن پلاننگ میں یہ ایک ڈسٹنکٹ فیلڈ ہے. یہ اس طرح سے ہے کہ آپ ایم بی اے کریں ورسز آپ پی ایچ ڈی کریں مینجمنٹ, یہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو وہ اس میں آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. یہ ایک لائف لانگ کمٹمنٹ جس کو کہتے ہیں ہے ریسرچ کی طرف اگر آپ پی ایچ ڈی پروگرام میں آتے ہیں. اور مجھے جو ہے اس وقت کورس ورک میرا آلموسٹ کمپلیٹ ہے. میں اس وقت اس فیز پہ ہوں جہاں ہمیں ریسرچ فیلڈ ریسرچ فیلوشپس کی ریجیکشنز آ رہی ہوتی ہیں. تو مطلب اس میں یو ہیو ٹو بی گیئرڈ اپ فار دس, اور آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ آپ کو بہت ساری ڈس اپوائنٹمنٹس ملیں گی. ہر کوئی مطلب دس از ہاؤ تھنگز گو. دوسرا جو سوال تھا اس میں تھا کہ آپ پروگرام کیسے سلیکٹ کریں, اور آپ نے جس طرح کہا اس میں کچھ مزید آلٹرنیٹیوز بھی ہیں. میرا جو اپنا ریسرچ انٹرسٹ ہے وہ ہے لوکل گورننس اور پالیٹکس آف آئیڈینٹی کے اراؤنڈ. کہ اس میں پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ایتھنیسٹی آ جاتی ہے, ریلیجن آ جاتا ہے, سیکٹ آ جاتا ہے, پھر اس میں وائلنس آ جاتی ہے, لوکل گورننس آ جاتی ہے. اس میں جب میرا جو اپنا سلیکشن پروسیس تھا جس وقت میں اپلائی کر رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کون سے پروفیسرز ہیں, کون سے اسکالرز ہیں جو میرے سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ہوتے ہوئے اور اس ارادے سے کہ ہمیں واپس پاکستان جانا ہے, ہمارا ایک مینٹل بلاک ہوتا ہے بہت بڑا کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں نیم برانڈ یونیورسٹیز میں جانا بہت ضروری ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ اگر میں نے ماسٹرز کر کے واپس آنا ہوتا تو شاید میرے لیے بھی وہ ایک کنسیڈریشن ہوتی, لیکن کیونکہ میں ایک لمبی کمٹمنٹ میں ہوں جہاں مجھے ریسرچ کرنی ہے اور ایک سپروائزر میرے سر کے اوپر بیٹھنا ہے اور بس مجھے مطلب اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ ڈانس آف سارٹس. تو اس میں میرے لیے نیم برانڈ سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ کس ادارے میں ریسرچرز جو ہیں وہ ریلیونٹ کام کر رہے ہیں, کس ادارے میں مجھے بہتر سپرویژن ملے گی. اس میں پھر میں نے دیکھا ایک دو لوگ, ایک یو سی میرے خیال ہے یو سی ڈیوس میں ہیں پروفیسر, ایک وہ کر رہے تھے, ہارورڈ میں ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیا ہے, وہ کر رہی تھیں. جہاں پہ میں ایلینوائے میں ہوں وہاں پہ دو لوگ کر رہے تھے, بہت ڈائریکٹلی ریلیونٹ کام کر رہے تھے, اور دو تین لوگ ایسے تھے جو ذرا براڈلی ریلیونٹ کام کر رہے تھے. تو آل تھنگس کنسیڈرڈ, تو دوسرا جو اس کے بعد جو چیز میرے لیے ضروری تھی وہ یہ تھی کہ اس میں لاجسٹکس کیا ہوں گی پروگرام کی, پروگرام میں فنڈنگ کس طرح سے ملے گی, اور کاسٹ آف لیونگ کیا ہوگی. یہ ہمیں باہر سے بیٹھے ہوئے ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ نے 5-6 سال گزارنے ہیں ایک جگہ پہ اور آپ کا مہینے کا رینٹ ہی اگر $2,000 چلا جانا ہے تو وہ ذرا وہاں پہ کام ذرا تھوڑا سا مشکل ہے, خاص طور پہ اگر آپ صرف نیم برانڈ کے لیے وہاں بیٹھے. تو اس میں all things considered I decided کہ Illinois جو ہے that was the best choice. تو I'll be honest, جس وقت میں نے ماسٹرز میں جب میں جا رہا تھا تو I had a broad list of institutions to choose from. وہ اس لیے کہ مطلب ماسٹرز میں داخلے شاید تھوڑے سے آسان ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے, تو اس میں میں نے کانشیسلی ایلینوائے کو چوز کیا ماسٹرز کے لیے بھی, کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں پی ایچ ڈی یہیں سے کروں اور مجھے اپنے جن فیکلٹی کے ساتھ میں کام کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ میں ایک لیس ریگرس انوائرمنٹ میں انگیج کر سکوں, تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں گزارا بھی کر پاؤں گا کہ نہیں, وڈ آئی بی ایبل ٹو سروائیو. تو اس میں پھر میں ادھر آیا اور کاسٹ آف لیونگ واز اے بگ کنسرن. یہاں پہ میرا جتنا رینٹ ہے میرے خیال ہے میرا یہاں پہ بھی جو چند دوست ہیں جو ذرا مہنگے علاقوں میں ہیں, میرے خیال ہے ان کے صرف رینٹ میں میرا جو ہے میرے 2 مہینے گزر جاتے ہیں ان کے کھانا شانا سب کچھ ڈال کے. تو دس واز امپورٹنٹ, فائنڈنگ ریسرچ فٹ واز امپورٹنٹ. ایک فرق ہے جو کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, بہت سارے لوگوں نے بھی پوچھا کہ جی ریسرچ پروپوزل کیسے دینا ہوتا ہے ایڈمیشنز کے ساتھ. جنرلی اربن پروگرامز میں امریکہ میں آپ نے ریسرچ پروپوزل ایڈمیشنز کے وقت نہیں دینا ہوتا.
اور یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے فرام جو یورپ کی اپلیکیشنز ہیں, UK کی اپلیکیشنز ہیں. ادھر ٹپکلی جو میں نے دیکھا ہے, میرا اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے, سو مطلب اس کو آپ اپنے اینڈ پہ دوبارہ مزید ریسرچ کریں, لیکن جو میں نے دیکھا ہے اس میں وہ ریسرچ پروپوزل مانگتے ہیں. امریکہ میں آپ کو ریسرچ پروپوزل نہیں چاہیے ہوتا. اس میں زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی براڈلی دیکھیں کہ آپ کے ریسرچ انٹرسٹ کس چیز میں ہے اور وہاں اس کے ریلیونٹ پروفیسرز کہاں پہ ہیں, پھر آپ ان پروفیسرز کو ای میل کریں. یہ ایک اور بلاک ہوتا ہے کہ ہمیں کولڈ کال کرنے میں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے, اور یہ ہر کسی کو ہوتی ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اگر آپ پروفیسر کو ای میل کریں گے, لوگ نوام چومسکی کو ای میل کرتے ہیں, وہ ریپلائی کر دیتے ہیں, تو یہ جو باقی پروفیسرز ہیں یہ بھی مور اور لیس ریپلائی کر دیتے ہیں, خاص طور پہ اگر ان کو آپ کا ریسرچ فٹ اچھا لگے. تو آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ایک تھوڑی سی کنورسیشن ہو, اس کی بیسس پہ پھر آپ اپنی اپلیکیشن تیار کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے ریسرچ پروپوزل نہیں دے رہے تو ڈپارٹمنٹ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ چیز آپ کے لیٹرز میں ریفلیکٹ ہوگی, جہاں پہ آپ کے لیٹرز آف ریفرنس اور آپ کی جو ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. میں جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں وہ 2 لیٹرز مانگتے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ مانگتے ہیں اور ایک پرسنل ہسٹری اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں. پرسنل ہسٹری جو ہے وہ ذرا ایک ہوتی ہے کہ جی میں چھوٹا تھا, پھر میں بڑا ہوا, پھر میں بہت بڑا ہو گیا, جو بھی مطلب اس قسم کی باتیں کہ آپ کی پرسنل موٹیویشن کیا ہے. اور جو دوسری ہے آپ کا جو انٹینٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں یہ آپ نے اپنا ریسرچ ایجنڈا واضح کرنا ہوتا ہے, جس میں میں نے لکھا کہ جی اس طرح سے جو ہمارے شہر ہیں پاکستان میں, میری اس وقت ماسٹرز کی میری ریسرچ تھی کوئٹہ میں, اس کی سیکٹیرین ڈائنامکس پہ کافی میرا اس وقت تک ایکسپوجر تھا. اس میں نے لکھا کہ جی اس قسم کے ڈائنامکس ہیں, اس ریسرچ کو میں اس طرح سے آگے کنٹینیو کر سکتا ہوں. تو وہ لیٹر آف ریفرنس میں نے لکھا. اور جو ہے ساتھ میں پھر رائٹنگ اسٹیٹمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے, اور یہ مجھے ایک چیز یہاں پہ اکنالج کرنی ہوگی. میں ایک کافی پریویلیج بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں. میرا انڈر گریڈ لم سے تھا, پاکستان سے تھا, لیکن لم سے تھا. میں بچپن سے جو ہے وہ انگریزی کتابیں پڑھتا تھا, اور مجھے اس وجہ سے انگریزی لکھنے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آتی تھی. لیکن یہ سب کے لیے بات ہولڈ نہیں کرتی. اکثر جو لوگ ہمارے اپلائی کر رہے ہوں گے ان کے لیے لینگویج ایک ہنڈرنس ہوگی. تو اس میں آپ نے جو ہے وہ ایک بڑا ایک ڈیلیکیٹ سا ڈانس ہوتا ہے. اس میں مطلب آپ اپنی جو آپ کا ایریا آف ریسرچ ہے اس کے متعلق آپ آرٹیکلس پڑھیں. وہ بھی ایک اور ہنڈرنس ہے کہ سبسکرپشن نہیں ملتی. اس میں ٹپکلی انکریج پیپل کے اگر آپ کو کوئی جرنل آرٹیکل ایسا ہے جو آپ کو چاہیے اور آپ کو نہیں مل رہا, مجھے ٹویٹر پہ میسج کریں, میں آپ کے ساتھ کہیں سے ڈھونڈ کے شیئر کر دوں گا اس کو. لیکن آپ اپنے ایریا کی ریسرچ کو پڑھیں, اس میں دیکھیں کہ لوگ باقی کیسے اپنے آرگومنٹس کو فارمولیٹ کر رہے ہیں, اس کے مطابق آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آرگومنٹس کو فارمولیٹ کریں. لیکن جب آپ لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز پہ بہت کیئرفل ہونا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اسپیسیفک بھی نہیں ہونا کہ آپ کی ریسرچ کیا ہے, لیکن بہت زیادہ جنرل بھی نہیں ہونا. اگر آپ کہیں گے کہ جی میں شہروں پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں, آپ اربن پلاننگ پروگرام میں آ رہے ہیں, شہروں پہ ریسرچ کریں گے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی میں اقبال ٹاؤن کے وہ جو بھی فلانے بلاک کے فلانے محلے کے اس مسئلے پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں, تو وہ پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا پروفیسر اتنی اسپیسیفک ریسرچ میں انٹرسٹڈ ہے بھی کہ نہیں. تو لیٹر کی اسٹیج پہ آپ زیادہ اسپیسیفک نہیں ہو سکتے. آپ نے ناٹ ٹو جنرل ناٹ ٹو اسپیسیفک, آپ نے بیچ میں لکھنا ہوتا ہے کہ جی اس قسم کے مسائل پہ یا اس قسم کا کوشچن ہے میرا جس کے اوپر میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اربن پلاننگ کی حد تک میں نے یہ دیکھا ہے امریکہ میں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا اپنا ریسرچ ایجنڈا ہے. جو الینوائس جہاں پہ میں ہوں, UAUC میں, ان کا ایک بہت اسٹرانگ سوشل جسٹس ریسرچ ایجنڈا ہے جو کہ میرے کام کو سوٹ کرتا ہے. اور میں یہاں پہ آیا ہی اس لیے ہوں کیونکہ ان کا بہت اسٹرانگ سوشل جسٹس ریسرچ ایجنڈا ہے. اگر آپ فار انسٹنس آپ رٹگرز کا پروگرام دیکھتے ہیں, ان کا بہت اسٹرانگ ریجنل ٹرانسپورٹ کا ایجنڈا ہے. اگر آپ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے رٹگرز جیسا انسٹیٹیوشن اچھا ہے. اگر آپ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے MIT جیسا انسٹیٹیوشن اچھا ہے. اب آپ جیسے جیسے آپ انسٹیٹیوشن میں سائیکل کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ہنڈرنسز بڑھ جاتی ہیں. جس طرح MIT میں آپ اپلائی کریں گے تو وہ ایک نیم برانڈ بھی ہے, ان کا ایکسیپٹنس ریٹ کم ہوگا. اور ڈونٹ ریلی نو, میں نے PhD کے لیے MIT میں اپلائی نہیں کیا تھا, لیکن اس میں یہ چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ پروفیسرز کے ساتھ ای میل کریں, ان سے دیکھیں کوئی فٹ بنتا ہے کہ نہیں, بات چیت کر کے دیکھیں. اگر ریجیکشنز آتی ہیں تو ڈس ہارٹن نہ ہوں. فرح نے جیسے بتایا, اس میں میں کیونکہ ماسٹرز یہیں سے کر رہا تھا, میرا پروفیسرز کے ساتھ ایکسپوجر تھا, ان کو میرے کام کا پتا تھا, مجھے ان کے کام کا پتا تھا. میرے لیے ماسٹر سے PhD والا جو اسٹیپ تھا وہ آسان تھا. لیکن ریجیکشنز آئیں گی. ایڈمیشنز میں بہت ساری ڈپارٹمنٹ کی اپنی پالیٹکس ہوتی ہے. آپ نے جس پروفیسر کے ساتھ کام کرنا ہے اس نے پچھلے سال ایک اسٹوڈنٹ لیا تھا, اس سال اس کو نہیں مل سکتا. اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کینڈیڈیٹ اچھے نہیں ہیں,
ٹھیک ہے, اس میں آپ نے بالکل اس کو پرسنلی نہیں لینا, یہ چیز بہت ضروری ہے. تیسری جو چیز آئی تھی کہ جی آپ کو کس قسم کا بیک گراؤنڈ چاہیے. اربن پلاننگ کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سول انجینئرنگ سے ہوں, آپ اکنامکس سے ہوں, آپ اینتھروپولوجی سے ہوں, یا آپ اربن پلاننگ سے ہوں, آپ اربن پلاننگ کر سکتے ہیں. اربن پلاننگ ایک ملٹی ڈسپلینری فیلڈ ہے اور آپ کسی بھی فیلڈ سے آ کے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو جیسا میں نے بتایا کہ ان لائک سم ادر فیلڈ, جس طرح اکنامکس میں ٹپکلی جو بیچلرس کے بعد ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے, اور بہت سارے اداروں میں سیپریٹ ماسٹرز ان اکنامکس کی ڈگری ہے ہی نہیں شاید امریکہ میں. لیکن اربن پلاننگ کا سسٹم ذرا ڈفرینٹ ہے. کوئی ایکسپلسٹ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو ماسٹرز چاہیے, آپ ان تھیوری بیچلرز کر کے اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن چانسز آف ایڈمیشن آپ کے بہت تھوڑے ہوں گے. تو وہ ہائیلی انکریج کرتے ہیں کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہو کسی چیز میں. وہ ان کو جنرلی جو میں نے دیکھا ہے, میں ایڈمیشن کمیٹی پہ بھی تھا, جو مطلب ان کو اتنا زیادہ فرق اس چیز سے نہیں پڑ رہا ہوتا کہ آپ کا ماسٹرز 1 سال کا ہے کہ 2 سال کا ہے یا 15 سال کا ہوگا تو ان کو مسئلہ ہوگا اس سے. لیکن اس سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ آپ کا 1 سال کا ماسٹر یا 2 سال کا ماسٹر. ان کو ہوتا ہے کہ جی گریجویٹ لیول پہ آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے, اور آپ کا مطلب بیک گراؤنڈ, ہمارے پاس ہر قسم کے بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں. پھر کسی نے ایج کے حوالے سے سوال پوچھا تھا کہ جی ایک بیونڈ اے سرٹن ایج شاید پی ایچ ڈی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. میں ایک انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں, ہمارے ساتھ ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے, میرے سے 2 سال سینئر ہیں. وہ جو ہیں تقریباً 25 سے 30 سال سے انڈیا میں پلاننگ میں کنسلٹنسی کر رہے ہیں, اربن پلاننگ. ان کا ماسٹرز میرے خیال ہے کوئی 90s کا ہے یا لیٹ 80s کا ہے, اور وہ اس وقت پی ایچ ڈی اپنی کمپلیشن کے قریب ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ نے پی ایچ ڈی کیوں کرنے آپ آئے, تو کہتے ہیں یار آج کل جو لڑکے میرے پاس آ رہے تھے وہی وہ سی ای او ہے ایک انڈیا کی ایک بڑی پرائیویٹ پلاننگ فرم کا بندہ خود ابھی. کہتا ہے میرے پاس لڑکے آتے تھے, وہ ایسی ایسی ووکیبلری ان کے پاس ہوتی تھی کہ مجھے دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ کیا رہے. تو باتیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی, لیکن ٹرمینالوجیز مجھے لگتا تھا کہ ایسے اوپر نیچے ہو رہی. تو میں نے سوچا کہ چلو اچھا ٹائم ہے, اور جو ہے وہ پھر جو ہے یہاں پہ پی ایچ ڈی کرنے آ گیا. تو ایج میں ایسا اتنا کوئی وہ نہیں ہوتا, مطلب آپ کی اپنی لائف گولز ہیں, وہ بات ضروری ہو جاتی ہے آپ نے پی ایچ ڈی کیوں کرنی. تو اگر آپ مطلب سے 40 سال کے آپ ہو گئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ایچ ڈی سے آپ کو کوئی انٹلیکچوئل بینیفٹ ملے گا یا پروفیشنل بینیفٹ ملے گا, تو میرے خیال میں آپ کو کرنی چاہیے. اس میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے. جی آر ای کی جہاں تک بات ہے, جی پی اے کی جہاں تک بات ہے, میرا کوئی ایکسٹرا آرڈنری جی پی اے نہیں تھا انڈر گریڈ میں. جب ہم کالج میں تھے, فرا سے پہلے معذرت کے ساتھ, ہمیں اس وقت لگتا تھا کہ ایل ایس سی والے بہت اچھے جی پی اے دیتے ہیں, لا اسکول والے, ہمیں جی پی اے نہیں ملتے اور ہمارے ایڈمیشن نہیں ہوں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میرا کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جی پی اے نہیں تھا, لیکن میرے خیال میں جو اسٹیٹمنٹ تھی اور جو لیٹرز آف ریفرنس تھے وہ زیادہ میٹر کر رہے تھے جی پی اے سے. جی پی اے کو ہمارا ڈپارٹمنٹ کئی دفعہ کنسیڈر بھی نہیں کرتا. میں اس حد تک جاؤں گا کہ جب ہم ایڈمیشنز کمیٹی میں ملتے ہیں تو وہ جی پی اور جی آر ای اس قسم کی چیزیں وہاں آتی ہیں جہاں پہ ہم نے ایک رینکنگ بنائی ہو اور 2 یا 3 لوگ ایسے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے ایگزیکٹلی برابر ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب اس میں سے کسی ایک کو ہم نے آفر کرنا ہے, تو پھر ہم دیکھیں گے اچھا اس کا جی پی اے کیا ہے, اس کا جی آر ای کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر ہم اس کے حساب سے دیکھیں گے. اگر کوئی شخص آتا ہے کہ میں نے کوانٹیٹیو ریسرچ کرنی ہے اربن پلاننگ میں, لیکن اس کا کوانٹ جی آر ای اسکور اتنا اچھا نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ شاید پتہ نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں. تو جنرلی جو براڈر لیول اربن پلاننگ میں ہوتا ہے اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جی آر ای رائٹنگ میں ایک منیمم تھریش ہولڈ ہو, کیونکہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو آپ نے لکھنا ہے ساری عمر, اس کے آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ کمپیٹنسی شو کرنی ضروری ہوتی ہے, لیکن یہ بہت زیادہ کریٹیکل نہیں ہوتی. جو زیادہ کریٹیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ آپ کے لیٹرز ہوتے ہیں. لیٹرز میں نے دیکھا ہے کہ جی ہمارے ملک میں اکثر یہی ہوتا ہے, خاص طور پہ ماسٹرز میں جب اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, جی پروفیسر کہتے ہیں کہ یار لکھ دو میں سائن کر دوں. تو مجھے نہیں پتا کیسے, لیکن کمیٹی کو بہت جلدی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ 20 سال سے 25 سال سے یہی کر رہے ہیں. تو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون سا لیٹر جینوئن ہے. پھر کئی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی مجھے تو وزیر اعظم نے ریفرنس لکھ کے دیا ہے. دے ڈونٹ کیئر وزیر اعظم نے لکھ کے دیا ہے کہ نہیں. واٹ دے کیئر اباؤٹ از کہ اس جس نے لکھا ہے وہ آپ کو جانتا تھا کہ نہیں, کس حیثیت میں جانتا تھا اور کتنی اچھی طرح جانتا تھا. اور لیٹرز میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سب سے اچھے لیٹرز ہمارے پاس آتے ہیں اس میں کینڈیڈیٹ کی ویکنیسز پہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے, اور وہ لیٹر کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ یہ جو سپروائزر ہے یا یہ جس نے لیٹر لکھا ہے اس کو اتنی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی ویکنیسز پہ بھی کامنٹ کر رہا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ یار ویکنیسز یہ ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایسے ایسے ان پہ کام کر رہا ہے. پھر ہمارے پاس کچھ لیٹر ایسے بھی آتے ہیں کہ جی آئی ڈونٹ تھنک ہی از ریڈی فار اے پی ایچ ڈی پروگرام. تو اگر آپ کا کسی کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ ہے یا اس کو یہ لگتا ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن وہ بہت بڑا نام ہے فیلڈ میں, خدا رہا اس سے نہ لیٹر مانگے,
کیونکہ وہ یہی لکھ کے دے گا کہ یہ پی ایچ ڈی کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے بعد آپ کا داخلہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اس کے بعد فنڈنگ کے حوالے سے ایک سوال تھا, ایک سائڈ ٹپس ہی ہے. ہماری یونیورسٹی میں یونین بہت اسٹرانگ ہے. ابھی سیشن سے پہلے ہمارا یونین کا بارگیننگ سیشن چل رہا تھا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. 2 سال پہلے ہم اسٹرائک پہ چلے گئے تھے, ہم نے ساری انڈر گریجویٹ کلاسز بند کر دی تھی, اور ہم نے جو یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہے اس کے آفس کو آکوپائی کر لیا تھا. تو ہماری یونین بہت اسٹرانگ ہے, ہمیں ٹیوشن ویور گارنٹیڈ ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کے ساتھ. ٹپیکلی پلاننگ میں آپ کو پی ایچ ڈی میں داخلہ وہ تب دیں گے جب فنڈنگ گارنٹیڈ ہوگی, یا ان کو یہ پتا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ 2 سال تک کی فنڈنگ ہم اس کو کور کر سکیں گے. تو اب یا آپ اپنی فنڈنگ لے کے آ سکتے ہیں. جب آپ فل برائٹ کے تھرو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے فل برائٹ کی بیکنگ ہوتی ہے, کہ جی فل برائٹ کہتا ہے کہ جی ہم جو بھی اسٹائپینڈ ہم دیں گے, تو یونیورسٹی کہتی ہے ٹپیکلی کہ ہم ٹیوشن ویور ہم دے دیں گے, اسٹائپینڈ فل برائٹ والے دے دیں گے. دیٹ از ہاؤ دا فل برائٹ پروگرام. تو یا آپ اپنی فنڈنگ لے کے آئیں, جس طرح آئی ہرڈ, آئی ڈونٹ نو اس کی کیا میکینکس ہیں, ایچ ای سی کا کوئی نالج کوریڈور پروجیکٹ تھا, کہ سلیم صاحب اس پہ شاید بات کر سکتے ہیں. یا ان کی بھی شاید اس طرح کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں کہ اسٹائپینڈ وہ دے دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور ٹیوشن ویور یونیورسٹی دے دیتی ہے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا یہ, اس پہ ڈونٹ ٹیک مائی ورڈ فار اٹ. تو یا آپ اپنی فنڈنگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں میں ہمارے پاس ہے سورس, یا پھر یونیورسٹی کو پتا ہوتا ہے. داخلہ پی ایچ ڈی میں مشکل پریسائسلی اس لیے بھی ہے کہ فنڈنگ کے بغیر داخلہ دیتے نہیں. تو یہ ایک چیز آ گئی. کورس ورک کو آپ نے کیسے فٹ کرنا ہے, اگین ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ریسرچ ایجنڈا ہے. یہ بھی کسی کا سوال تھا کہ جی میں اپنے ریسرچ ایجنڈا کے مطابق کورس ورک کو کیسے ٹیلر کروں. ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ہے. اگر آپ ٹرانسپورٹ میں کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے حساب سے دیکھیں گے, آپ سوشل جسٹس والے ایشوز میں کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے حساب سے دیکھیں گے. اور آپ براڈلی ہر یونیورسٹی ٹپیکلی آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ ادھر ادھر باقی ڈپارٹمنٹس میں کورسز لے لیں. تو جس طرح میرے سوشیولوجی میں بھی کورسز ہیں, اکنامکس میں فار دا سیک آف اٹ ہیں, کیونکہ میرا انڈر گریڈ اکنامکس میں ہے, تو تھوڑا سا ان ٹچ رہنا چاہیے. تو آپ انٹر ڈسپلنری کورسز لے سکتے ہیں. میں نے اینتھروپولوجی میں بھی کورسز لیے ہیں, کیونکہ میری ریسرچ تھوڑی اس کے جو میتھڈز ہیں وہ اینتھرو کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک سوال تھا. اس سال ایک سوال جو ہے وہ جو وائرس کے سچویشن کی وجہ سے بھی تھا. اس سال کئی اداروں نے ایڈمیشنز ڈیفر کر دیے ہیں اگلے سال تک. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ماسٹرز کے لیے نہیں کیے, پی ایچ ڈی کے لیے میرا خیال میں کر دیں گے. میرے خیال ہے 15 اپریل شاید ان کی جو ہوتی ہے ڈیڈ لائن, کئی اداروں نے اس سے پہلے ہی کر لی. تو یہ سال ذرا ولنریبل ہے, لیکن وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اگلے سال والے سائیکل میں تھنگ وڈ بی اے لٹل بیٹر. لیکن یہ بہت انسرٹنٹی ہے سچویشن میں, اور اس وقت ڈپارٹمنٹ کی پرائرٹی یہ ہے کہ جو کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. تو اگر ان کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں اور وہ نئے اسٹوڈنٹس لینے سے ان پہ برڈن بڑھے گا, تو وہ شاید نئے اسٹوڈنٹس نہیں لیں. تو اس سال یہ انسرٹنٹی ہے, لیکن اس سال کی تو ایڈمیشن سائیکل ویسے بھی گزر گیا ہے. تو اگر آپ نے ابھی اپلائی نہیں کیا ہو تو آپ کو امید ہے کہ بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آن دا فلپ سائڈ ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ریلیٹڈ ایشوز پہ اداروں کے پاس فنڈنگ زیادہ ہو جائے گی. اس کے بعد کسی نے پبلک ہیلتھ کے حوالے سے پوچھا ہوا تھا کہ جی میں پبلک ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوں, میں پالیسی اورینٹڈ ڈگری کرنا چاہتا ہوں. اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے اس وقت. پبلک ہیلتھ, اربن پلاننگ, پبلک ہیلتھ, پبلک پالیسی, ان کے انٹرسیکشن میں بہت میجر اسکوپ ہے اس وقت ریسرچ کا, کام کا. تو اس کے حوالے سے آپ بالکل اس کو ٹیلر کر سکتے ہیں. انسٹیٹیوشن اسٹرینگس آپ نے دیکھنی ہوں گی کہاں پہ آپ کو مناسب سپرویژن ملے گی. تو یہ جو اسپریڈ شیٹ جو مجھے بھیجی تھی نوید نے, بہت شکریہ. اس کے جو کچھ سوالوں کے ارد گرد میں نے کوشش کی تھی کہ اپنی اس ڈسکشن کو اسٹرکچر کروں. باقی اگر آپ کے کوئی چیٹ میں سوالات ہیں تو میں ساتھ ساتھ 20 منٹ مزید میں ہوں ادھر, تو میں چیٹ میں ان کے جواب دیتا جاتا ہوں. تو بہت شکریہ نوید, بیک اوور ٹو یو. تھینک یو جی, تھینک یو. میں جو ہے نا مجھے کچھ کویسچنز انڈیویجولی بھی آ رہے تھے, تو بینگ اے ماڈریٹر آئی ول ٹیک دیٹ ایڈوانٹیج جو ہے نا, وہ میں پہلے ان کا جواب دے دیتا ہوں بیفور موونگ ٹو ایان جو ہے نا, اینڈ ایان کے بعد ویل موو ٹو پروفیسر سکیم علی. سو ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پی ایچ ڈی کے یا گریجویٹ ایڈمیشنز ہوتے ہیں جنرلی نومبر دسمبر جو ہے وہ ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, کئی کی جنوری تک بھی جاتی ہیں. تو اگر آپ اف یو آر پلاننگ ٹو جوائن 2021 سپٹمبر سیشن میں, so then you need to do prepare your GRE and everything before October and November, اور نومبر اور دسمبر میں جا کے آپ لوگ جو ہے اپنی اپلیکیشنز فائل کر سکیں گے. So you need to, if you are planning to go next year, تو آپ ابھی آج دن سے you'll have to start preparing. One. Second جو ہے وہ جیسے پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے اندر بھی لوگ سمجھتے ہیں پرسنل اسٹیٹمنٹ, جیسے پہلے بھی کسی پینلسٹ نے کہا کہ اٹس آل اباؤٹ فرام یور چائلڈہڈ ٹو ابھی تک آپ کیا کرتے رہے ہیں. دیٹس ناٹ دا کیس.
सो अगर आप नेट के ऊपर ब्राउज करने जाएं तो यू नीड टू रिसर्च एट लीस्ट 1 वीक जो है कि अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब क्या है. वन, दैट्स द टिप फ्रॉम माय साइड. सेकंड ये है कि आप एटलीस्ट 4 से 5 लोग ऐसे जो पहले पीएचडी कर चुके हों, अगर यूएस से हैं तो यूएस से पीएचडी कर चुके हुए हों, आपके रिलेटेड डिसिप्लिन्स में मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, आप उनसे गाइडेंस लें, और ऑनलाइन लोगों को ढूंढें, ट्विटर पे ढूंढें जो पाकिस्तानी वहाँ कम्युनिटी मौजूद है. तो ये ज़रूर करें. पर्सनल स्टेटमेंट जो मेरा आइडिया है, अगर आप पाकिस्तान में, अगर आप बहुत अच्छी किसी यूनिवर्सिटी से आप नहीं पढ़े हुए, बहुत अच्छे आपने बैकग्राउंड एजुकेशनल से नहीं आ रहे अच्छे से नहीं पाकिस्तान में, बट वी अंडरस्टैंड कि आप ज़रूर आपने कोई एलीट किस्म के स्कूल से किया हो जो है एजुकेशन, अगर आप उससे नहीं है तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि पर्सनल स्टेटमेंट 2 पेजेस लिखने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 months, और आपको कंटिन्यूसली उसको अलाइन करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है. सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप यूनिवर्सिटीज़ जब सेलेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान में जब हम भी देखते थे तो हमें सबको पाकिस्तानियों को आईवी लीग के अलावा यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी नहीं आते. अमेरिका में जो है ना, हार्वर्ड का नाम आता है, प्रिंसटन का आ जाएगा, येल का आ जाएगा, और इसके बियॉन्ड हमें यूनिवर्सिटीज़ का पता होता है शायद है ही नहीं. तो अगर आप जनरली अगर आप देखें तो आप ज़रूर अप्लाई करें हार्वर्ड में. आई एम नॉट सेइंग कि आप ना करें, येल में करें. पूछेंगे अयान से भी येल वाले कैसे करते हैं, तो आप येल भी अप्लाई करें. लेकिन एटलीस्ट व्हाट आई एडवाइज एवरी स्टूडेंट कि आप 5 से 6 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अप्लाई करें, और ट्राई टू लुक फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी. हार्वर्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, MIT प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. सो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अमेरिका में टॉप आईवी लीग टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो आप पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका में हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, दे आर इक्वली गुड. तो एक तो ये बात आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है. सेकंड जो है वो स्कॉलरशिप, जनरली जो पीएचडी एडमिशन्स होते हैं सोशल साइंसेज में या साइंसेज में, आप समझे अमेरिका में एडमिशन ही उसको देते हैं अगर उनके पास फंडिंग हो, अगर किसी ने लिखा हो. 70-80% केसेस में वो एडमिशन होता ही तब है अगर आपके पास फंडिंग मौजूद है. तो आपकी फंडिंग जो है वो कवर करती है आपका मिनिमम एक बंदे का एक्सपेंडिचर. तो उससे भी एक और इम्पॉर्टेंट चॉइस बन जाती है कि जैसे व्हेन आई वाज मूविंग, तो आई वाज मूविंग विद माय वाइफ एंड 2 किड्स. तो मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं किसी बड़े शहर ऐसे ना चला जाऊं जहां जाके वो जो $2000 उन्होंने मुझे देना है स्टाइपेंड, और वो $2000 का मुझे एक बेडरूम का जो है ना वो अपार्टमेंट मिलेगा, और वो भी इतना जो है वो कंजेस्टेड होगा, मेरे बच्चों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा. तो आई लुक्ड फॉर अ यूनिवर्सिटी टाउन सॉर्ट ऑफ अ प्लेस कि जहाँ पर मुझे $1000 में मेरा एटलीस्ट जो है वो रेंट पूरा हो जाए. सो अगर आप सिंगल हैं तो आई वुड एडवाइज यू टू गो टू अ बिग सिटी. दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज टू लिव इन अ बिग सिटी. लेकिन इफ यू आर मूविंग विद फैमिली तो दैट्स अ डिसीजन यू हैव टू टेक अकॉर्डिंगली जो है. एक और बात किसी ने जो है वो लिखी हुई थी, प्रोफेसर्स को पहले आपको अप्रोच करना. एक ने कहा आप ईमेल कर लें. सो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जनरली अमेरिका में इट डजंट मैटर मच. सो व्हाट इट मैटर्स कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट अलाइंड है. उस हर स्कूल का अपना रिसर्च एरिया फोकस है. हर स्कूल के प्रोफेसर्स के वेबसाइट पे जाएं. आई ऑलवेज एडवाइज कि आप हर प्रोफेसर्स के पेपर्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ें उस स्कूल के. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ अलाइन करता है कि नहीं करता. और अगर आप अलाइन करता है, यू कैन मेंशन इन पर्सनल स्टेटमेंट कि इस प्रोफेसर के मैंने पेपर ये पढ़े हैं, ये अलाइन कर रहे हैं. बट डजंट मीन दैट यू हैव टू कम्युनिकेट. अगर आप कर लें, प्रोफेसर यस कह भी देता है कि आप अप्लाई करें, डजंट मैटर मच. यूएस में जनरली इट्स अ पीएचडी कमेटी, वो हम जाएंगे तो प्रोफेसर सलीम अली से भी पूछेंगे. So that's some of the questions that people ask me on the chat. So now I'll move to Ayan. Ayan, you need to tell us about particularly about economics, entrance criteria for Yale, और उस सारे प्रोसेस में पर्सनल स्टेटमेंट, GRE scores कैसे मैटर करते हैं, और what do you advise if someone is looking for economics PhD at Yale, you know, or right. MIT or Princeton or Harvard? Right. So मेरा बैकग्राउंड मैं पहले बता देता हूँ. मैंने अपना अंडरग्रेड अमेरिका से किया, रीड कॉलेज से जो ऑरेगन में है, एंड देन उसके बाद आई वेंट स्ट्रेट इनटू द PhD program here at Yale. So I haven't, unlike a lot of you जो comments लग रहे हैं, who've worked in research capacities between your undergrad and your PhD, मेरे पास वो experience नहीं था, right? So I went directly in. तो मेरे perspective में थोड़ा सा फर्क है. I was on the younger side as well because of that. If I'm not spending time outside of academia, you know, I was 22 when I started my PhD. So that would be different for a lot of you, right? That's a consideration. So keeping that in mind, जहाँ तक के personal statement का ताल्लुक है, जहाँ तक
references का ताल्लुक है, I do want to point out, and there's pretty much consensus on this now, कि ये जो direct model है, directly going from undergrad to PhD in econ, Faizan ने point out किया था that historically it would work, but it's not working anymore. So even if you have an undergrad degree from the US or the UK, ये given नहीं है कि आपका admission हो जाएगा. So usually what people are doing now are to do 1 or 2 master's degrees in economic research, and then maybe do 2 years of RA work, and then apply to a PhD, right? So there's this increasing trend of doing what's called a pre-doc or a post-bac, which is basically 2 or 3 years of working as a research assistant for a professor. उसके लिए बड़े resources आजकल हैं in the development setting, तो काफी सारे हैं coming up in the field, right? So you could be working for, say, CERT, जैसे फैजान ने mention किया, and then you could leverage that to get a PhD. Because मसला ये होता है कि if you're in your undergrad and if you don't know what the state of the art research is, आजकल ट्रेंड क्या है, लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं, सो वो चीज आपके पर्सनल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगी. आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या, आप जो चीज परस्यू करने जा रहे हैं उसमें है क्या, व्हाट्स इनसाइड दैट पीएचडी, राइट? सो द पर्सनल स्टेटमेंट इज अ गुड प्लेस टू शो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप जिस फील्ड को परस्यू करना चाह रहे हैं उसमें आजकल हो क्या रहा है, व्हाट आर द क्वेश्चंस, राइट? फॉर एग्जांपल आप मैक्रो में करना चाह रहे हैं, देन नो वनस टॉकिंग अबाउट आरबीसीज और रियल बिजनेस साइकिल्स दीस डेज, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, राइट? नो वन थिंक्स अबाउट दैट एनीमोर. अगर आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट में लिख दें कि मुझे इस चीज पे काम करना है, पीपल विल बी लाइक दैट्स नॉट इंटरेस्टिंग एनीमोर, एटलीस्ट नॉट राइट नाउ. सो यू वांट टू बी अवेयर ऑफ दैट, एंड जैसे कि नवीद भाई ने कहा, you need to spend time writing that personal statement, right? 2-3 months you need to be spending like a semester or so just sort of thinking, how do I want to posture my application, what side of me do I want to focus, and so on. So your personal statement, more importantly your reference letters, right? फैकल्टी आपके बारे में क्या सोचते हैं. मैं देख रहा था चैट में किसी ने पूछा था कि मिनिस्ट्री से या फिर सेक्रेटरी से या उस तरह के नॉन एकेडमिक्स अगर लेटर हो, दैट माइट वर्क फॉर मास्टर्स प्रोग्राम्स, आई डोंट नो, बट जहाँ तक पीएचडी का ताल्लुक है, यू नीड लेटर्स फ्रॉम एकेडमिक फैकल्टी जिनके अंडर आपने या तो पढ़ा हो या फिर जिनके अंडर आपने रिसर्च की हो, प्रेफरेबली जिनके अंडर आपने कुछ रिसर्च की हो, राइट? Otherwise it's going to be extremely difficult. In conjunction with your personal statement, which is important and तरीके से लिखना भी चाहिए, and your reference letters, a big filter within econ now is कि आपने undergrad में math courses क्या लिए हैं, right? So I did my undergrad in math and econ, and अब ये है सूरत हाल कि if you want to get into good econ programs, you at least need linear algebra and multivariate calculus. That used to be the most you needed. Now it's the baseline that you need. अब आपको उसके ऊपर real analysis भी चाहिए ही चाहिए, right? There's no compromise on that. And then उसके ऊपर अगर आप कुछ मजीद ले तो real के ऊपर, for example topology है या abstract analysis है, complex है, वगैरह वगैरह, that's further on top. That makes you a better applicant. But you at least need to take up to real analysis. और अगर आप नहीं लिया है, then well, there are ways to make up for that these days, right? With all these open source learning and everything. आजकल तो मौका ही इस चीज का है कि आप बैठें and you revise on that. Not just because आपको दिखाना है to the admissions committee कि आपने ये courses लिए हैं, but because your first year in econ is going to be hell if you do not know real analysis. Like आपकी जिंदगी अजीरन बना देंगे ये लोग अगर आपको नहीं पता कि sequences और limit of sequences और ये सारी कहानी क्या है, right? Microeconomics will be miserable for you. So you should think about कि अगर आपकी math deficiencies हैं तो you should fulfill that. अगर आपकी research side पे deficiencies हैं
کہ آپ نے ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پہ کام نہیں کیا ہے, then you might want to think about کہ یار میں کس طرح سے I should work as an RA or something. SERP ہے, ideas, these are really good institutions working in Pakistan. There are a few more as well. Naveed is a better authority on that, he can tell you about it. Those you need to work under someone, learn the skills, learn Stata, learn R whatever, learn GitHub for example, right? That's a GitHub is just a plug for that. I realize that that's not a thing in Pakistan, but I would really encourage people to get on that, how that's used, because when you work in big projects here, everyone's collaborating through GitHub and everything, right? GitHub and LaTeX hai. In econ, if your resume or your CV is in Word, you're screwing yourself over. Invest the time, make a CV in LaTeX, right? That's such a subtle signal. It's a flex, but it is what it is. You want to make sure that aap jo hai wo, you know these skills. These are very, very basic skills. MATLAB, very rudimentary skills as far as econ is concerned. You need to have them. You can't, maybe for a master's degree, it's fine if you don't have these skills. I'm talking about a PhD program, right? And if you want to apply to a good one, you need to have these skills down for sure. اس کے علاوہ مجھے نوی تو یہ چیز پوائنٹ کرنی تھی جو آپ اور میں اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ ود ان econ for some reason Pakistanis and Indians tend to focus on development economics کریں گے. یا development economic brown development economics are a dime a dozen. مطلب ہول سیل میں ملتے ہیں. What we need and what areas Pakistanis جہاں نہیں ہیں وہ finance, macro, industrial organization, IO, labor, applied micro in general, right? These are places where we don't see many Pakistanis. So یہاں پہ چیٹ میں نے دیکھا تھا کسی نے پوچھا تھا about machine learning and related techniques, and those techniques you can't use those techniques in development economics because آپ اگر اپنا فیلڈ ایکسپیریمنٹ 800 بندوں پہ کر رہے ہو تو 800 بندوں پہ آپ کیا ہی مشین لرننگ کر لو گے. Those techniques are increasingly being employed in finance, right? Because وہاں پہ آپ کے پاس high frequency data آ رہا ہے and people are leveraging that. People are using those techniques in IO جہاں پہ Amazon سے transactions data آ رہا ہے. یہاں پہ ایک data set ہے called SnapScan پہ basically anything that is purchased from a big super grocery store, اس میں جس بھی چیز پہ اسکین وہ لگا ہوتا ہے QR بار کوڈ وہ اسکین ہوتا ہے وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے فرام اکراس دا US. سو اٹس اے میسو ڈیٹا سیٹ. اس جیسی چیز پہ آپ یہ مشین لرننگ والی چیز اپلائی کر سکتے ہو. اب پاکستان میں کرانے کے اسٹور سے لی ہوئی چیز تو اسکین نہیں ہو رہی, وہ ڈیٹا تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, پتہ ہی کچھ نہیں ہمیں, تو اس پہ تو آپ مشین لرننگ نہیں کر سکتے, رائٹ؟ سو وی نیڈ پاکستانیز ٹو تھنک اباؤٹ فیلڈس that are not necessarily development, and that's really key. Even the Excel sheet Naveed bhai sent, usme bamshkil hai kisi ne macro pucha ho ya IO pucha ho, so something to keep in mind. Ji, thank you Ayan. So what is typical about economists, they scare people from everything. That's what you've tried to do, you've scared people from going ابھی تو into مارکیٹ ہماری رہ گئی, اب ہمارے پیٹ پہ لوگ لات مارنے آئیں گے تو کچھ تو تھوڑا بہت ہمارا بنتا ہے. Yeah. So we are moving towards Professor Salim Ali. We are thankful to him. He is distinguished professor of energy and environmental policy at the University of Delaware. Or he has headed a department, founded a sustainability department in Queensland University in Australia, served in Vermont University, his PhD from MIT, and also from Yale masters, I think. So what we want to know, Salim صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, ایک تو آپ نے ابھی تک کی کنورسیشن سنی, ہم نے ایز اے اسٹوڈنٹ پرسپیکٹیوز اپنے بتائے, لیکن ہمیں نہیں پتا ٹیبل کے اس سینڈ پہ ہماری اپلیکیشنز کیسے ایویلیویٹ ہوتی تھی. آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں پرسنل اسٹیٹمنٹس دیکھ کے پروفیسرز ہمارے بارے میں, تو آپ نے تھوڑی سی ہمیں وہ بھی باتیں بتانی ہیں. اور سیکنڈ جو ہے وہ آپ ذرا تھوڑا سا آسٹریلیا, یورپ, امریکن PhD کا بھی ذرا ڈفرینس بتانا ہوگا. اور تیسرا جو ہے انرجی, انوائرمنٹل, پبلک پالیسی, سوشل سائنسز کے اندر when we decide about programs ہم کیسے کریں.
So you have 10, 12 minutes to, share your thoughts. Thank you, Naveed Sahab. Pleasure to connect with all these young minds and wonderful to see so many accomplishments. So मेरी गुजारिश ये है कि आपने बहुत सारी जो चीज़ों पे लोगों का गौर इस चीज़ पे करने का कहा है कि look outside the elite universities, even though I'm a product of elite universities myself. I've seen that oftentimes Pakistani students do discount a lot of other universities, both within the US and outside. And I was very heartened to see the way Faizan presented actually how he approached going to Illinois, that he wanted to work in a particular area and that's where he went. That's something we look for a lot when we're on the other side of the table. How much has that student really shown enthusiasm in working at that university, at that department? Because, even the state universities, PhDs are very competitive. At our university, University of Delaware, in the Energy Environmental Policy program too, for PhD admissions, maybe it'll be 10% acceptance oftentimes, because the funded positions, when someone is coming for a PhD, you have an expectation that you'll be fully funded. And in fact, at our university, we do not admit anyone who is not fully funded. So that makes it all the more challenging. So you really have to make that case very clearly that you are going to add value to the department, to the research portfolio. Now, in terms of the profile, now it's really good that you have people from different backgrounds, like Ayan went directly from Reed College. That is highly unusual, I must say, and he knows that. I'm sure he must have been exceptional, and there may have been some door openers for him in terms of individual faculty who knew his advisor's work, or he may have published before, or however. But that is unusual. That does happen. I'm happy to say that happened with my own son, actually. He went directly from undergraduate at Johns Hopkins to PhD at NYU. But that was also unusual because he had published before. I think publication is the key currency if you want to go that route. If you have demonstrated that you have published in a peer-reviewed venue, even as an undergraduate, and that has happened with some people at LUMS I know who are able to do that, and other places at other universities as well. NUST, I have seen a few applicants, undergraduates who have published. Then that makes it more likely that you will be able to get admitted, but it is very unusual. Most people in the US will have a master's when they're applying for a PhD. There are some PhD programs which stipulate that, in fact, very clearly, that you need to have a master's before you apply. The way in which PhD admissions are handled in the US generally, but this is also true to some degree in Europe and Australia, is that they are centrally managed by a graduate college or a graduate school. So all the applications will go to some central office, and the departments will see them after they are vetted by the graduate college. So the individual contacts you make with faculty will be effective as long as you make it through that first cut. And that first cut is where your GRE scores and your transcripts are going to be important. Because especially the elite universities, they get so many applications that many of them are just culled there. You may have made individual contacts with the faculty member, but they may not even get to that point because the graduate college will say, no, sorry, we cannot accept this person because they don't have whatever thresholds they have determined. And they are very opaque about what those are. Even to us faculty sometimes, the graduate college and the dean of the graduate college, they have their own formulas which they use based on the likelihood of success of the candidate and so on. So you can get, the GRE scores in many cases will be very important at that level. It varies also from university to university. Some of them are now shifting gears. They feel standardized tests are less significant.
the kind of standardized tests. Just as an undergraduate example, MIT, for example, this year they have decided that the subject test for the SAT, they are not going to consider at all. Not even if you do it, they will not even look at it, because they have determined that the subject test for the SAT is not a good predictor of success at MIT. So that may change. There's a lot of debate about the use of standardized tests within academia. And the main reason for that debate is something which doesn't favor Pakistanis. The main reason for that is that a lot of underrepresented minorities, that especially African Americans, Hispanic Americans, Native Americans, they, for cultural factors of disadvantage, they often do not do as well in standardized tests because of the way in which their training is done. It has nothing to do with their inherent aptitude. So universities have become very conscious that by using standardized tests, they are disadvantaging those populations. Asians are overrepresented. So you are at a disadvantage anyhow. There are too many Asians in American academia, whether you are international or whether you are domestic. So that is something that's working against you anyhow. You know, if you come from a minority background as considered in the US, Asians are not a minority in academia. They are overrepresented. In fact, also that is true of the World Bank institutions, international donors, especially South Asians are terribly overrepresented. So, so that you have to also play your diversity elements in other ways. So for example, if you're in Pakistan, in admissions, you know, we do look at some interesting aspects of that person's background, which may differentiate them. So if you're from the tribal areas, that's going to be a huge advantage. I'll tell you up front, because when we evaluate them, we say, look, this is a person who does not meet the usual, you know, advantaged elite Pakistani kid who went to KGS and HSN and blah, blah. It's someone who deserves special attention. That happens across the board. Those of us who are Pakistani faculty, of course, we get far more Pakistani applicants, which is natural. That happens with any place, you know, where you have some kind of cluster. There's a comfort zone. You feel you want to apply through that. So you should, in your personal statement, highlight something that is, I mean, don't lie, but say something about what is special. If you have had some kind of life experience which has made you go towards a research topic, of course, you know, you don't want to just say that, oh, I came from a village in Baltistan and that's what's special about me. You want to say how that has helped and informed your research experience and what you feel will be useful in that regard. So those kinds of factors are important. Letters of recommendation are exceedingly important. I personally, when I review applications, the most weight I would give is to the letter of recommendation. The reason being, personal statements can be plagiarized, and sadly that happens all too often all over the world, including in Pakistan. There are people who will get, you know, uncle and aunts to write their personal statements and bada bhai and this, that, you know. So we have to be, we know that. So we are working with a system which we know that people are going to abuse it. So that's why the letters of recommendation are very important, because it's very rare that a letter of recommendation is going to be plagiarized, especially if it's from a well-known faculty member, someone that is going to have name recognition and has a certain level of credibility. So try to see, and you know, in terms of faculty in Pakistan, there are several people like that who are well known. If you have worked in, if you've done any internships, if you worked in a bank or you worked in an NGO in Pakistan, get a letter from them which shows that this person, like for example, I have had students who have worked with World Wildlife Fund in Pakistan. Now I know WWF is a very well-regarded organization. If I get a letter from the director of WWF which says this person has experience doing field research, has done surveys of wildlife in Karakoram National Park, I know that that's credible. You know, that will hold more value for me than a beautiful personal statement as well.
So do the personal statement, project yourself as best you can, but get the letters. That's going to be very significant. Then in terms of also the other thing that is significant is trying to be candid about your situation, your personal situation. In many cases, PhDs, people are applying later in life, and they have, you know, other obligations like you did, Naveed Saab, you know, your family coming over. I think it's fair to say that you present that with honesty, that, for example, if you have had a break in your career, you had to take some time off, especially with women, we have this, you know, they had a child, they had to take time off. Be open to talk through those things. And that also shows that this person has a certain authenticity. So that will also help us evaluate. Now that gets me to the other point about choosing America. America is probably the worst place to do a PhD if you have a family. They have terrible laws when it comes to allowing spouses to work. You cannot have your spouse work if you come on a student visa with your spouse. This makes it very difficult financially. If you compare that to Australia, for example, spouses are allowed to work in Australia on a student visa up to 20 hours a week. They can work. They could, if you've got your fellowship, your husband or your wife could be driving Uber or something to supplement their income. Children are able to get much more support also in terms of schooling. And in America also, you can go to public schools for free if you are a resident there, but there can be other challenges. So keep in mind that US laws are not very supportive of families, and you will hear from Maria also about some of those concerns later. So then if you think about comparing Australia, US, and Europe, and I would also add to the mix Singapore, I would potentially put in Malaysia as well, some universities which are doing a little better, but Singapore particularly in Asia, excellent universities. NUS and NTU, both are excellent. The Nanyang Technological University, the new president of NTU is, he was the former president of Carnegie Mellon, you know, so he was Dean of Engineering at MIT, he's moved to Singapore, you know, so you have people of really high caliber in Singapore. So you should consider that if you can get support there. It's a little closer to home, but better weather than most other places in North America and Europe. The Australian situation is such, I've given you the advantages on one front with the family side. Australia and Europe have generally a common approach to PhD dissertations being the focal area, not as much on coursework. Some programs in Australia and UK are now beginning to require coursework. So that goes to what Farah was saying about the chip on the shoulder Americans have about their PhD programs, because there is more coursework. But the attention you get in a PhD in Australia and Europe compared to the US, definitely there is a difference. There's more hierarchy in the European Australian systems in terms of the level of access the student has to the advisor, especially if you have a full professor as your advisor. And this is another thing in Australia and Europe, the title of professor is very different from what it is in the US. You can become a full professor in the US, even at an elite university, within 8 years of starting. In Europe and Australia, the title of professor is a much more ceremonial and long-winded process to get to it. So you often have people who will spend 20 years before they're professors. And so, you know, they think they have greater gravitas as a result. So it's very hard to oftentimes you get a full professor to be on your committee in Australia and Europe. So, you know, there are all these other little nuances which you can get into as well. I can talk to people individually if they have questions. But those are just some thoughts. I don't want to take too much time. I think we can move on to Maria, and then we have some discussion. I'll look at the questions now.
We'll move forward towards Ammar first, and then we'll go to Neelam and Maria and then Hassan. So this is the order for our next speakers. So Ammar jo hai, wo, he did his PhD in public policy from George Mason University, and now he's working at Harvard University. So Ammar, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में public policy में PhD करना चाहते हैं, तो एक तो आपने discourage नहीं करना उनको, आप usually discourage भी करते होते हैं. तो आपने ज़रा बताना है पब्लिक पॉलिसी पीएचडी में एंट्री के लिए क्या जनरली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और एप्लीकेशन बनाते हुए व्हाट एरियाज डू वी नीड टू कंसीडर, एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 minutes. थैंक यू वेरी मच नवीद, बहुत शुक्रिया कि आपने इस ऑर्गेनाइज किया. पब्लिक पॉलिसी पीएचडीज के लिए 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा. पहली चीज़ ये कि पब्लिक पॉलिसी एक एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं है जिस तरह इकोनॉमिक्स है या इवन साइंसेज में केमिस्ट्री वगैरह है. पब्लिक पॉलिसी एक अप्लाइड साइंस है. इसका मतलब यह है कि आपको शुरू से थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि आप पब्लिक पॉलिसी पीएचडी प्रोग्राम में क्यों जा रहे हैं और आपकी एंड गोल या एंड गेम आपकी क्या है. इसका मतलब यह है कि पब्लिक पॉलिसी के स्कूल्स, एक तो ये कि यूएस में मैं जहाँ मैं पढ़ा जॉर्ज मेसन में, उसका मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और स्कूल्स का बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और जनरली इकोनॉमिक्स के मुकाबले में उनमें एडमिशन लेना रिलेटिवली आसान है, स्पेशली कुछ जहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे 10 या 15 लोग हर साल वो लेते हैं, जैसे जॉर्ज मेसन में. लेकिन आपको वहाँ नजर ही आएगा कि लोग बहुत सारी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स चूज करते हैं, वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज करते हैं. अहियान जो है वो मशीन लर्निंग की बात कर रहे थे, तो मेरे पब्लिक पॉलिसी स्कूल में ऐसे लोग भी थे जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पे क्वालिटेटिव और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कर रहे थे, और दूसरी साइड पे ऐसे लोग भी थे जो मशीन लर्निंग वगैरह और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग वगैरह का काम कर रहे थे, जो बहुत ही एम्पिरिकल और सोफिस्टिकेटेड मॉडलिंग है. तो कहने का मकसद ये है कि पब्लिक पॉलिसी स्कूल में आपको हर फ्लेवर की फैकल्टी मिलेगी, हर किस्म का रुझान मिलेगा. तो आपको शुरू से क्लियर होने की जरूरत है कि मेरा गोल क्या है एंड व्हाई एम आई गोइंग टू अ पॉलिसी स्कूल. तो एक चीज उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका इरादा ये है कि आपने एकेडमिक बनना है या आपने प्रोफेसर बनना है किसी यूनिवर्सिटी में, तो पब्लिक पॉलिसी पीएचडी प्रोग्राम्स विल प्रोबेबली रिड्यूस योर चांसेस इन टर्म्स ऑफ व्हिच काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स यू विल गो इनटू. इन अदर वर्ड्स, आई हैव सीन इकोनॉमिस्ट जो पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम्स में चले जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स एकेडमिक मार्केट में, लेकिन इट डजंट वर्क द अदर वे अराउंड. और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. दूसरी चीज़ ये कि डिपेंडिंग ऑन योर करियर एम्बिशंस, जैसे मेरे ख्याल है नवीद ने भी ये बात कही और हमेशा कहता है कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए ये चीज़ स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि नवीद की तरह आई ऑल्सो वॉज मैरिड एंड हैड अ चाइल्ड, तो आई वॉज ऑलवेज वरिंग अबाउट फाइनेंशियल, और जिस तरह सलीम साहब ने कहा कि हमेशा मसला होता है कि आपकी स्पाउस काम नहीं कर सकती वगैरह, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि समर ब्रेक्स में फॉर एग्जांपल मैं कोई कंसल्टिंग करूं या कोई एक्सपीरियंस लूं, पैसे बनाने के लिए भी, लेकिन वैसे भी टू गेट इनटू द पब्लिक पॉलिसी फील्ड. तो द फैक्ट कि आई वाज इन जॉर्ज मेसन व्हिच इज राइट आउटसाइड डीसी, वो बहुत बड़ा एडवांटेज था, बिकॉज वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर डीसी में है, बड़े बड़े यूएसएड के कॉन्ट्रैक्टर्स डीसी में हैं, तो आपके लिए रिलेटिवली आसान है कंसल्टेंसीज करना या समर में काम करना जो आपको सस्टेन कर सकता है. तो आई थिंक नोइंग अगेन कि आप क्यों जा रहे हैं और आपका गेम प्लान क्या है. अगर आपने पब्लिक पॉलिसी की फील्ड में, थिंक टैंक्स में, डेवलपमेंट सेक्टर में फॉर एग्जांपल जाना है, तो डीसी में होना या डीसी के करीब या मैरीलैंड वगैरह में होना बहुत फायदेमंद है. इसके मुकाबले में अगर आप किसी अगर आप किसी छोटी सी स्टेट में होंगे तो आपकी एक्सेस थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बिकॉज फिजिकली आपको पहुंचना मुश्किल होता है. इसके अलावा डॉक्टर सलीम ने सिंगापुर का कहा, वो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी से मास्टर्स किया था, एंड आई कंप्लीटली इंडोर्स हिम. आई थिंक इट्स एक्सीलेंट प्रोग्राम ओवर देयर. आल्सो यू शुड कंसिडर देम बिकॉज ऑफ द फंडिंग. वहाँ पे फंडिंग प्रोग्राम्स काफी जेनरस हैं, मास्टर्स लेवल पे तो बहुत जेनरस है, लेकिन पीएचडी लेवल पे भी बहुत जेनरस हैं. ली कुआन यू स्कूल में पर्टिकुलरली, और अब एनटीयू में भी काफी सारे रिसर्च सेंटर्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं. तो आई थिंक वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसको भी जरूर कंसिडर कीजिएगा. लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, जहां यूएस वर्सेस नॉन यूएस की बात आती है, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी या कुछ और, मुझे किसी ने ये एडवाइस दी थी जब मैं मास्टर्स में था, जो कि जिसका मुझे बहुत फायदा हुआ. वो उन्होंने ये मुझे समझाया कि यूएस की एकेडमिक मार्केट, रिसर्च मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है.
अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में या एपैम वगैरह की जो पब्लिक पॉलिसी एसोसिएशन की मीटिंग में जाएं, आप हैरान हो जाएंगे, 5, 6, 8,000, 10,000 लोग आए होते हैं. इसी तरह फंडिंग का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है. तो आई थिंक मेरे पास नंबर्स तो नहीं है, लेकिन अगर मैं यूके की रिसर्च फंडिंग को अमेरिकन रिसर्च फंडिंग के साथ कंपेयर करूं और स्केल यूनिवर्सिटीज का कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा फर्क है. तो अमेरिका में बाय शेयर वॉल्यूम आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लोर करने की, फंडिंग के लिए भी, रिसर्च के लिए भी, कोलैबोरेटर्स के लिए भी. तो आई थिंक दैट वुड बी माय एडवाइस कि हाँ वो लंबा प्रोसेस जरूर है, बट आई थिंक दैट इज आल्सो यूजफुल. और एक तरफ तो मैंने ये कहा कि हाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या करना है अपनी पीएचडी प्रोग्राम में, लेकिन आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा लोगों को नहीं क्लियर होता या वो नहीं क्लियर करना चाहते पहले दिन कि मैंने किस टॉपिक पे अपनी डिसर्टेशन करनी है. तो पीएचडी प्रोग्राम्स अमेरिका में आपको ये ऑप्शन देते हैं अक्सर कि आप कोर्स वर्क के दौरान अपना माइंड बना सकते हैं, प्रोफेसर्स के साथ रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में घुस सकते हैं वगैरह वगैरह. तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी यूजफुल. आई थिंक आई विल स्टॉप हियर. आई एम श्योर क्वेश्चंस होंगे मजीद पब्लिक पॉलिसी के हवाले से, बट मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट 3-4 चीजें थी. जी, thank you जी, thank you. We'll move towards Neelam. Neelam is doing PhD in political science. So political science के ऊपर अब ये question भी आया हुआ था. नीलम आप हमसे share करें political science programs में entrance की requirements क्या होती हैं? Generally, what are some of the things that we need to consider before applying for PhD in political science? What other programs did you apply and how did you end up at the current program? Thank you, Naveed Saab, and thank you to Sana as well for organizing the event. So, पहले मैं अपना थोड़ा background दे देती हूँ. I was an economics student, but I switched to political science because political science is more theoretical degree, and I was more interested in that. I worked for 5 years in Pakistan in the development sector, and I did my master's from England. So initially, I applied for 10 programs. So इसमें मेरा हुआ था UCLA में, UFT or UC Merced. And when I went to LA for the first year, I realized with the stipend that I have, LA में रहना बहुत मुश्किल है. So I switched to UC Merced. And जैसे वो बात कर रहे थे कि even small universities have a lot of funding, and because it's a public institute, they have a very good stipend. And since Merced is a smaller town, it's easier कि आप उस stipend पे आप काफी अच्छी यहाँ पे आपका lifestyle काफी अच्छा यहाँ पे गुजर सकता है. So in retrospect, it's been a good decision to move to Merced, and it really depends on your interest. So जब आप apply कर रहे हो, I feel the 3 factors when applying are your research interest, the location, and whether or not you like the work culture of the place. So you don't need a research interest, like well-defined research interest. वो आपका through the 5 years वो develop होता रहता है. So जब मैंने apply किया था, I had just a broad idea that I want to work on rent seeking and corruption, and I looked at different universities. मैंने faculty देखी कि if they're working on the same area, and I would reach out to them and send them an email. At the same time, I would say that approaching the faculty, usko thoda caution ke saath karen, because that will be the first impression you make on them. So it's not necessary, because one person can't decide who gets admitted into the program. It's a consensus-based decision. So I think firstly, research interest बहुत matter करता है. दूसरा, I would say location. So मेरे लिए priority थी California. That's why I applied for the UC system. I really like the location over here. मेरी ये decision इसी basis पे थी कि I should be around friends. यहाँ पे मेरे family भी हैं, so that was the priority when I moved here. And different people have different priorities. Some want to be in big cities or small towns. So वो अपनी application के मुताबिक भी देख लें, because you have to spend 5 years of your life over here. And it's not just going to be the PhD. It just also matters that you adjust to the environment around you. And also diversity matters. Like it depends if it's a more multicultural city, or if it's a more sort of south mein hai ya center mein, so it's going to be a very different culture over there. Lastly, I would say work culture matters a lot, because different universities have different work culture. Some people thrive in those type A environments where it's really competitive and everybody's doing something 24/7. Mera ye hai ki I like collaborative environments and more supportive systems. And yahan pe professors are more supportive, and you get a lot of opportunities. Because it's a new university, there's a lot of funding and a lot of RA positions as well that you can apply for.
تو اس میں آپ کو کافی سمر کی بھی فیلوشپ کمپیٹیٹو نہیں ہوتی ہے, آپ کو ہر ایک کو گارنٹیڈ ہوتی ہے کہ they get a certain amount of money. So for me personally, I've been even able to save during PhD, which I thought wasn't possible, but because of living in a smaller town, I have that advantage where my money goes a long way. So if that's a consideration for you, I would say that financially make a decision, and you can also go to a small town. Eventually aapki research matter karti hai. Yes, the brand name matters as well, but if you do good research with good people and the faculty supports you, that will stand out more in the job market than just going to a brand name university. So definitely look out for smaller programs as well. Aur lastly maine West Coast mein isliye apply kiya because West Coast culture کا مجھے جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ it's a very collaborative and relaxed environment. So that's a big generalization. However, jitna maine I asked people around, so their experience was that West Coast has more relaxed environment. So the last thing I would say, jab aap personal statement apni likho to usme you have to demonstrate that you want to do research, and for the next 5 years you are willing to just look at a very specific niche topic. So اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی ریسرچ اسٹیٹمنٹ کو اس کے اراؤنڈ اسٹرکچر کرو, اینڈ یو ہیو ٹو آلسو شو کہ یو ڈیڈ یور ریسرچ فار دا ڈپارٹمنٹ, کہ آپ نے سارا فیکلٹی کی ریسرچ کو وہ کیا ہے, ریسرچ کیا ہے, اینڈ دین دیر از اے میچ بٹوین یو اینڈ دا فیکلٹی, بیکاز دے آر گوئنگ ٹو انویسٹ 5 years, دے آر گوئنگ ٹو فنڈ یو فار 5 years, so they want to see that if that is an investment they should it's worth making or not. Also, they look at your career goals. Agar aapka career goal hai to work in an NGO or to work in the corporate after that, that's not going to match. Unki priority ye hoti hai ki aap research mein hi raho or academia mein hi raho, because they're training you to become an academic and not to go into the corporate sector after that. So in your personal statement, it's ideal to mention that you want to stay in research and academia. That makes more sense for them. And lastly, I would say کہ جب ٹاپک آپ ڈیسائڈ کرو, اسپیشلی ان پولیٹیکل سائنس, کیونکہ یہ ایک بہت ریپڈلی چینجنگ فیلڈ ہے, یہ تھوڑا سا مکس میتھڈس اپروچ ہوتی ہے اس میں, کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو بوتھ. اینڈ بیکاز ایٹ دس پوائنٹ وین یو آر اپلائنگ, آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ نے کس ایریا میں ریسرچ کرنی ہے. سو دیٹ چینجز اوور ٹائم. Therefore, don't get bogged down by the details when you're writing the personal statement. It will keep changing, and just mention your broad topics. So I would suggest do that and get it checked by a couple of PhD students and those who have gotten into programs recently, especially, and particularly in the school you're applying to, because inki puri admissions committee saath behti hai, and it's through a consensus, and they want to see that you're a match for that particular program. So this is just the broad advice I have at the moment, because Palanis ne kafi comprehensively sara cover kar liya hai. So if you have any questions about political science, I'm happy to take them in the Q&A. Thank you. Over to you, Naveed Saab. Yeah. Thank you, Neelam. Thank you. It's wonderful. I think bada acha aapne explain kiya choice about location as well as programs. So we have 2 last speakers. I'll go to Maria Ali. So she works at Office of International Students and Scholars at the University of Delaware. So हर यूनिवर्सिटी में अमेरिका में मुझे ज़्यादा पता है, बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ में जो Office of International Students होते हैं, generally they are helpful in this process during PhDs and after you are enrolled in PhD programs. So we'll like to hear from Maria ke how students should approach to Office of International Students, and what sort of, your perspective is about having students from Pakistan. Your one is mute, Maria. Yes, sorry. Okay. No, thank you, Naveed bhai. So you're right, most universities in the US and also a few universities that I've worked in Australia, inka ek separate department hota hai. The main function for the Office for International Students and Scholars is basically to make sure कि जब आप यहाँ आते हैं, आपका visa remains valid, आपका immigration status and all that remains valid, your DSI 20 and everything else. But other than that, there's another section of these international offices that deals with the support for international students. And that's, I think, key for a lot of international students coming from Pakistan also, because ek dafa aapka admission ho jata hai and you're coming here, there are a lot of other key questions that you might
want to know, I mean, you may or may not have your kids, your family with you, मगर आपने ये देखना है कि आपने कहाँ रहना है. For undergrads, they get accommodation on campus, मगर for other जो आते हैं हमारे grad students, उनको अक्सर off campus रहना है. So you have to do a bit of research कि आया आपको जो stipend मिल रहा है, what kind of options you have. So again, these are questions that you can forward to the Office for International OISS. And we always have people who deal with accommodation. As also apart from that, हमारा एक जो section है जहाँ अगर आप families लाते हैं, और ये हर universities में नहीं होता, I can say that for a few that University of Delaware में है, जो as Salim has mentioned, यहाँ US government does not allow people on an F2 जो कि अक्सर dependent and spouse partners होते हैं, उनको allow नहीं किया जाता कि वो यहाँ काम कर सकें. So you really have to make ends meet in whatever stipend you get. बच्चों को तो free education मिल जाती है, but you see getting a place and making sure everything works. And so we have started this support system where we do programming for the spouses. So उनके international families के लिए अब उन्होंने recently शुरू किया है, जहाँ we meet up, we have English conversation classes. So उनके engagement के लिए है. Apart from that, I think another thing which sometimes is very helpful is a mentorship program, because जब आप यहाँ आते हैं आपको ये भी it's helpful for you to know that you've got people from your home country, people you already know, जिनकी तो family है, तो obviously you have that support network. मगर for people जिनके लिए एक नई जगह पे आप जा रहे हैं, तो एक cultural it is a new place, new things that you have to get used to. So what we do is we have this mentorship program where we connect incoming students with existing students. So कई दफा ये होता है कि जैसे अगर आप you're in the engineering department, we'll find you a mentor from the engineering department, preferably from your home country. Like अगर पाकिस्तान से हो और engineering में हो, so we will pair you up with someone. So having a mentor there helps, because आप उससे हर तरह के सवाल पूछ सकते हैं, things that you may not otherwise ask your professor, or you may not know, where is the nearest masjid, या आपको grocery करनी है तो कितनी दूर है. How do you kind of basically, if you're going to a smaller state, तो जहाँ इतना ज़्यादा network of public transportation नहीं है, so you also have to consider where you'll be staying, और आपका daily commute कैसा होगा, because keep in mind, if you're coming for a PhD, it's going to be there for you'll be here for a few years, so आपका perspective बड़ा different होता है long term के हिसाब से. So those are the kind of things we do. And then again, while you're here, you probably will start thinking about your career moving forward, what you do. So we have a section within our office that deals with career readiness. उसमें ये है कि आप लोगों को we provide training on soft skills, basically one-on-one training, and as mock interviews आपको they'll be telling you and in kind of going over what to expect in an interview, how to prepare for that, so expectations on those fronts. So you have to go through them, and they'll help you. If they can't help you directly, they'll connect you with the right people. They'll connect you to the writing centers if there are people who are struggling a bit with their communication within their classes. So of Aks universities mein wo bhi there are centers that deal with that, those kind of support for your communication front as well. So it's a whole, there's a lot happening. So main key is that once you get admission, do seek out the international offices and see what kind of engagement and support services they offer for you, and if you're bringing your family, what can they offer for that. कई दफ़ा मैं notice करती हूँ students are not aware of it because they haven't done the research. वो उनको नहीं पता होता कि ये university के पास कई दफ़ा funding होती है, या and I'm talking about for the family, those kind of funding for the trips and all, entertainment kind, but it's there. So there is something happening there, but you haven't done the research, you haven't connected with them, so you may not be aware. So those are the kind of things that we
mainly do? Thank you. I think that's helpful. So this is important कि आप जब भी जाएं तो have a close connection with such offices. So lastly, we'll head to Hassan Rind Saab. Hassan Rind Saab is Director at Higher Education Commission, and HEC has a program Pak US Knowledge Corridor, जिसके तहत वो PhD students को जो है वो HEC sponsor करता है. We'll request Hassan Saab to share with us HEC और भी अगर इसके अलावा भी programs you can share about other countries. So that I don't know whether you are dealing with only US PhD programs or other ones, but starting with the US ones, I think then you can share other programs as well. Hassan Saab. Thank you very much, Iftikhar bhai, Naveed Iftikhar Saab. Thank you and Sana for arranging this wonderful session. It has been clear meeting you all. I'm dealing with US-Pakistan Knowledge Corridor only. I'm project manager over there. और जब मेरी बारी आई है तो टाइम जरा कम बच गया है, तो I will try to sum up talking with the applicants and candidates who are interested. और जिन लोगों ने आपकी इतनी सारी अच्छी बातें सुन के अपना अगर माइंड बना लिया है कि they are going to try for the PhD from the US, so this is the right forum to apply at first. Under US-Pakistan Knowledge Corridor, both governments, government of Pakistan and US government are on the same page. और जहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो $1,06,000 US की फंडिंग करता है पर कैंडिडेट फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको living stipend, airfare और health insurance और initial settlement allowance में जो है वो support की जाती है, while the candidate is expected to get the tuition waiver from the host university. So this is how it works. इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो under the document of understanding है, वो जैसे आपको भी पता है नवीद साहब, you were also part of the discussion with the University of Delaware, और फैजान जिस यूनिवर्सिटी से हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस उर्बाना-शैम्पेन, वो भी हमारे पैनल पे है. इट्स ऑलमोस्ट 235 यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएस जहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ से अगर उनको एडमिशन इन पीएचडी डिग्री विद ट्यूशन वेवर मिल जाता है एंड दे मीट दी सर्टेन एज क्राइटेरिया, तो वो हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन प्रोसेस देयर एप्लीकेशंस फॉरवर्ड. तो इसमें मेरा जो तजुर्बा रहा है आज तक के एप्लीकेंट्स और आज तक का जो एप्लीकेशन और एडमिशन प्रोसेस है वो देख के, तो एडमिशन प्रोसेस वेरीज विद यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि जैसे लेट मी शेयर एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस उर्बाना-शैम्पेन, उनका जो एक डिपार्टमेंट है बायोमेडिकल साइंसेस का, उन्होंने 4 से 5 ऐसे कैंडिडेट्स से जिनका जीआरई टोटली वेव ऑफ कर दिया था. So it varies. They look at the applicants application का पूरा वो package as a package देख रहे होते हैं, और GRE is not the only selection criteria. वो बहुत सारी और भी चीजें आपकी देख रहे होते हैं. I will not talk about it because you all have talked so much about the admission process, और especially Professor Salim साहब ने जो है वो बड़ा thoroughly बता भी दिया है कि वो कैसे देख रहे होते हैं. लेकिन अगर किसी भी पाकिस्तानी कैंडिडेट को पीएचडी करनी है फ्रॉम द यूएस यूनिवर्सिटीज, जिसमें सारी यूएस रैंक्ड यूनिवर्सिटीज शामिल हैं और सारी लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज शामिल हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज वो शामिल हैं, तो कुल मिला के 235 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट हमारी वेबसाइट पे मौजूद है. वहाँ पे जस्ट क्लिक यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या फंडिंग्स ऑफर कर रहे हैं और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहाँ पे जाएं और अप्लाई करें. अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आई एम अवेलेबल टिल द एंड ऑफ द सेशन. जी, थैंक यू जी. एक तो पहले नो वी कैन ओपन दिस सेशन और वी हैव हाफ एन आवर ऑलमोस्ट, और उस हाफ एन आवर में इट वुड बी गुड अगर आप लोग इफ यू कैन फाइंड एन ऑप्शन टू रेज हैंड्स. अगर आप उसमें जाएं अपने जो आइकॉन है, तो आई थिंक देयर इज एन ऑप्शन टू रेज हैंड. इफ यू कैन फाइंड इट आई कैन अलाउ, अदरवाइज उससे पहले कोई जो बात करना चाह रहा है क्वेश्चन आप पूछ लें, और मीनवाइल यू कैन फाइंड एन ऑप्शन टू रेज हैंड and then I'll invite you to ask questions. जी, हारून रशीद ने रेज किया है. हारून, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर थैंक यू, इट्स अ वंडरफुल सेशन. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिली है सर.
and I am sure it's all of them are going to find it quite useful, sir. Sir, मेरा question basically ये है कि हम कोर्स वर्क यहाँ पे अगर कर लें, हसन रिन साहब से ज़्यादा रिलेटेड है, तो क्या HEC का इस तरह there are criterias कि हम अपना जो research है we can go for research abroad. तो इस perspective से I would like to ask हसन रिन साहब, and I would also like you to put some light on it, कि वहाँ ये procedure जो है is it useful, और है तो कितना यूजफुल है? What's the difference between a full-time PhD scholar abroad and those doing their coursework here and going to abroad for research? Thank you, sir. हसन साहब मेरे ख्याल में जी नवीद भाई, मेरे ख्याल में I should not comment on it कि ये ठीक है या नहीं है. रादर मैं इस पे ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर you are looking for funding और आप यहाँ से कोर्स वर्क यहाँ से करते हैं पाकिस्तान से और रिसर्च के लिए यूएस जाना चाहते हैं, तो जो यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर है वो इन पर्सन जो है वो कोर्स वर्क को, क्योंकि उसमें स्टाइपेंड्स भी शामिल होता है और उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल होती है, तो वो इनकरेज करता है. तो जितना अरसा आप यूएस में होते हैं उतना अरसे के लिए फंडिंग होती है. बाकी इसकी यहाँ पे कितनी ज़्यादा अहमियत है और ये आपके कैरियर के लिए कितना यूजफुल होगा, इस पे शायद नवीद भाई या प्रोफेसर सलीम साहब इस पर रोशनी डाल सकते हैं. जी, जो एक तो कोर्स वर्क के दौरान एक HEC की पॉलिसी होती है, PhD स्टूडेंट्स को जनरली वो थोड़े अरसे के लिए भेजते हैं, तो इट्स गुड एक्सपोजर के लिए, इट्स फाइन. आपका वहाँ US के सिस्टम से इंट्रोड्यूस भी हो जाते हैं, कुछ प्रोफेसर्स के साथ यू कैन वर्क टुगेदर, बाद में आपकी रिसर्च कोलैबोरेशंस बन जाती हैं. तो नो डाउट अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन, यू शुड एक्सप्लोर दैट ऑप्शन जो है. ये किसी ने हैंड रेज किया है, आई कांट फिगर इट आउट. नकीब आफ्ताब, जी नकीब, ओवर, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? नकीब आफ्ताब, आप म्यूट है नकीब. जी अभी नहीं आ रहा. जी और कोई क्वेश्चन हो आप, कोई और विदाउट रेजिंग हैंड, अगर इफ यू वांट टू आस्क तो जस्ट ट्राई कि आप सारे इकट्ठे ना बोल पड़े, कोई बात स्टार्ट कर रहा हो तो रुक जाएं. तो यू कैन आस्क क्वेश्चन टू एनी पैनलिस्ट. So I have a question. First of all, Naveed bhai, thank you very much for organizing this wonderful session. I have a question. After PhD completion in public policy, how good are the career prospects in US? Thank you. अम्मार, आप बताएंगे पब्लिक पॉलिसी? अम्मार हैं हमारे साथ अभी? नवीद, अब सवाल एक दफा रिपीट करवा लेंगे, आवाज थोड़ी कम थी. ये कह रहे हैं पब्लिक पॉलिसी PhD के बाद विद इन अमेरिका जॉब मार्केट क्या है, और हम सलीम साहब से भी पूछते हैं इसका क्वेश्चन. हाँ, आई थिंक सलीम साहब भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा ट्रिकी है. मतलब मैं अभी चैट विंडो में ये लिख रहा था कि एक चीज जिसका ख्याल रखने की जरूरत है वो ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. आपने अगर लेट्स से अगर आप थिंक टैंक्स में DC में जाना चाहते हैं या डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं, मैं केमोनिक्स, DAI इस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहा हूँ अमेरिका में, तो यहाँ पे वीजा स्पॉन्सरशिप और ग्रीन कार्ड की स्पॉन्सरशिप, स्पेशली अगर आपने इमिग्रेशन का इरादा रखते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है. और बहुत सारे थिंक टैंक्स या स्पेशली जो डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये तो साफ कह देंगे कि नहीं यार, हम आपका वीजा स्पॉन्सर नहीं करेंगे. हाँ, अलबत्ता अगर आप टेन्योर ट्रैक पोजीशन में चले जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, फिर कोई मसला नहीं होगा. तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक चीज जिसका ख्याल रखने की जरूरत है कि स्पेशली ऐसे लोग एसन जैसे जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, US गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानी स्टेम फील्ड्स में हैं तो आपको 3 साल का वर्क वीजा मिल जाता है ग्रेजुएट करने के बाद, चाहे वो 1 साल का मास्टर्स हो या PhD हो. तो जिन लोगों का इरादा है वहां पे अपना करियर बिल्ड करने का, टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्पेशली जाने का, उनको उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए. और उसकी लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी. आई थिंक कई दफा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इस टाइप की चीजें भी स्टेम में आ जाती हैं. तो पब्लिक पॉलिसी के अलावा जरा ब्रॉडली भी सोचें तो वहां पे भी फायदा हो सकता है अगर आपका इरादा यहाँ पे सेटल होने का. ठीक है जी. If I may just add, नवीद भाई, एक सिर्फ ऐड कर लूं मैं कि जो स्टेम का है वो जो 3 year वर्क वीजा जो हमारे का वो that has been extended to include economics as well. बहुत सारे economics departments ने अपने आप को reclassify किया in recent years. So that STEM extension जो है 3 साल का वर्क वीजा होता है
वो अब economics में भी a lot of the, if you graduate from a lot of departments in economics, आपको benefit उसमें मिल सकता है. जी सलीम साहब, would you like to add to this public policy carrier? तो एक तो ये है कि ये जो point है ना about immigration, you have to differentiate whether you want to just live and work like Dubai style immigration. आपको कभी भी citizenship नहीं मिलेगी मगर आप काम कर सकते हैं. ये जो current Trump administration है इनका यही है approach. They feel कि अच्छा भी अगर कोई bright लोग हैं काम करना चाहते हैं, जिस तरह ये अब कह रहे हैं आयान के 3-year visa वो उन्होंने, they will expand it to others, but there is very narrow path to actual citizenship in US now. तो अगर तो आपने दुबई स्टाइल करना है कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, रोजी मिल रही है और ग्रीन पासपोर्ट रहेगा, वो तो हो सकेगा शायद यूएस में, वो भी it is challenging, but that's the part they're expanding. But if you want to get a US passport, वो अब बहुत difficult हो गया. They have made it almost impossible unless you're in the tenure track kind of cadre where they have a special category for high talent visas. But wo jo and the tenure track positions, just to give you an example, you know, I was on a search committee last year on public policy ke andar hi, you have 150 applicants for one position. And this is for a state university, which is, you know, good state university, very strategic location. So we do get a lot of applications because of our location. But still, this is how competitive it is. And the finalists we had, these were people, the finalists, therefore, each of them had at least 5 publications, one of which was in a top tier, high impact journal, at least. All of them had done a postdoc for 2 years. And, you know, and the person we ended up hiring, she has a JD from Harvard and a PhD from Stanford. So, I mean, it has become insanely competitive. So I don't want people to have illusions about tenure track positions, options in the US. But that doesn't mean you shouldn't do a PhD, because you can go back to Pakistan, which is what HEC wants you to do, and you can still have a very good life. You know, don't think Naveed Saab has done that. He had options. He decided to go back, and that you shouldn't consider that in some ways that it's a losing proposition, because you can go back, you can then build your career, then do other things, and maybe, you know, have opportunities later. So always consider that. But in terms of careers in the US in public policy, the best prospect for you is to go into more in the international development area, even though, as Ayan said, there are lots of people in that, but still the chances are higher than in going into like working for Brookings Institution. That will be very difficult. You know, usually for something like that, you need to have some other credentials which give you ascendancy, like you have been a former diplomat. You know, if you have already served in the Pakistani civil service and you have been, you know, in a senior position, and then you look into those options, then think tanks value you, because then they see that you have social capital that is going to add value to them. So you do have a lot of these retired types in DC area, slightly older people, ex-civil servants, you know, they have come back, unko phir, you know, is tarah ke think tanks le lete hain. जी थैंक यू जी. ये आईफोन किसी का लिखा हुआ है, if you have a question, और नकीब आफ्ताब, अगर other than iPhone नाम नहीं appear हो रहा. Do you have a question, iPhone? Hello, नकीब आफ्ताब. Hello. नकीब जी, नकीब आप बात करें. I am audible? जी जी, sure. First of all, assalamu alaikum to everyone. सर मेरा क्वेश्चन ये है स्पेसिफिकली कि अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में स्पेशली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से बीएस करता है, उसके बाद उसके कितने चांसेस हैं कि वो डायरेक्टली पीएचडी में यूएस में उसको एडमिशन मिल सकता है, उसका अगर सीजीपी अच्छा और वो जीआरई में ठीक स्कोर कर ले? क्या मेरे ख्याल में पहले बात हो गई थी इस पे, सलीम साहब ने रिस्पॉन्ड किया था कि दिस इज वेरी अनलाइकली. इवन यूएस के अंदर भी आपने अगर अंडरग्रेड किया हुआ है तो दिस इज वेरी कम्पिटिटिव. तो पाकिस्तान से अंडरग्रेड से जाके व्हाट आई थिंक, अगर आपने कोई बहुत अच्छे सीजीपीएस हों 3-4 साल का, बहुत अच्छा कोई रिसर्च एक्सपीरियंस हो, पब्लिकेशंस हों, probably some chances होंगे. Otherwise Salim Saab can respond to it. I think that's my perspective. It's very difficult. Natural sciences में it is a little bit more possible.
Natural sciences में फिर भी ज़्यादा tradition है to get people directly from undergrad. I have some of my students who are undergrads in environmental studies who have gone into, for example, evolutionary biology PhD. They can go directly from undergrad. Sir, I am specifically looking for economics, so it's very difficult to get economics. It is very difficult. As I said, unless you have some very specific publication credentials or you have had a door opener. A door opener meaning that aapko, it would be like some very high impact individual who has interacted with you and is writing a letter saying that this person is exemplary and you really need to hire, recruit them. So in the case of Pakistan, agar aap Pakistan se bachelor's kar rahe hain, agar, Atif Mia vouches for you and says कि जी ये बंदा जो है मैं से मिला था लाहौर में जब मैं गया हूँ और he just sparked something and you've got a letter from Atif Mia saying कि जी इसको आप admit कर दें, yes, then you have a chance from an. So that it is better to apply in master's program than PhD. Yeah. Because then you will. Ayan, आप add करना चाहेंगे? He's asking about economics. Right. Yeah. So I went just to. अगर नकीब ने पहले ना सुनो कि I went directly from undergrad to grad. मेरा undergrad US में था तो the expectation in these programs now, economics programs में अब ये है कि आपने कम से कम 2 साल या तो as research assistant काम करना है after your undergrad, or you need a master's degree or 2, or in some cases, in many cases, in fact, I've seen people who do both. So उन्होंने 2 साल जो है रिसर्च असिस्टेंट भी होते हैं, 1 साल का उन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ होता है कैम्ब्रिज या कहीं से, and then they apply. So you really want to think about this. It's not that easy. जी, we have 10 more minutes, so if I'll request कि आप अपने क्वेश्चन को शॉर्ट करें ताकि और भी क्वेश्चंस हों तो लिए जा सकें. तो एक आप क्वेश्चन पूछ लें तो दोबारा ना इंटरवीन करें. तो you can get back to all of us. हमारे ईमेल्स बाकी लोगों के सारे शेयर कर रहे हैं बाकी लोग. तो और कोई क्वेश्चन जी? Ji, this is Tahir from Tokyo. Excuse me if my name is not there. So I have a quick question from Mr. Hassan. Okay, if you already have availed Fulbright for your master's, do you qualify for this Spark US Knowledge Corridor PhD? Thank you, Tahir, for contacting. Availing Fulbright doesn't have any relevancy with the criteria of US-Pakistan Knowledge Corridor. अगर आपने ना भी किया हो तो भी you are eligible for US-Pakistan Knowledge Corridor until and unless you have a valid admission offer from any US university. So generally जो है वो कह रहे हैं कि Fulbright अगर आपने पहले avail भी किया था, even then you can have Pak US Knowledge Corridor. और दूसरा HEC का जो प्रोग्राम है उसमें HEC जो है वो स्टाइपेंड जो है वो फंड करता है, वेवर जो है वो फी की जो है वो यूनिवर्सिटी देती है, और ये जनरली J1 J2 वीज़ा होता है. और J1 J2 वीज़ा होने का फ़ायदा ये होता है कि आपका स्पाउस जो है वो भी काम कर सकते हैं, जबकि F1 वीज़ा अगर होगा तो स्पाउस नहीं काम कर सकते. और HEC से अगर आप पहले आप क्वालिफाई कर जाते हैं, व्हाट आई थिंक हसन साहब विल करेक्ट मी इफ आई विल बी रॉन्ग, सो अगर आप HEC से करेक्ट कर जाते हैं और आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो higher chances of your acceptance in PhD program वो भी increase हो जाते हैं. और HEC खुद भी उस process में कुछ ना कुछ आपकी help करता है. Hassan साहब, would you like to add? Yes, let me add one more sentence. वो ये है कि अगर आप किसी bond period पे हैं, आपने अभी recently HEC से कोई scholarship ली है और वो उसका bond period अभी आपका continue है, तो फिर this makes you ineligible for any scholarship of HEC. This goes with the all scholarship programs, not only for the US-Pakistan knowledge. Otherwise, you are eligible if you get any admission from any US university. और अगर आपके पास admission नहीं भी है और फिर भी और आपके पास अच्छे GRE scores और अच्छे credentials हैं और आप जो दूसरा criteria हमारे scholarship का वो meet करते हैं, then we can play a role of bridging, like you connecting you with the universities. Okay, thank you so much. Yeah. Thank you. So और कोई question हो? We still have 10 minutes. अच्छा, जो HEC की जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो you'll have to, कितने साल का आपका बॉन्ड होता है? आपने PhD के बाद पाकिस्तान में सर्व करना होता है?
हसन साहब आप उसके बारे में बताते हैं? जी ये है इक्वल टू द इयर्स ऑफ स्कॉलरशिप, मोस्ट प्रोबेबली 5 years तक होता है. जितने साल की आपने स्कॉलरशिप ली है उतने ही साल आपको वापस आके सर्व करना होगा. अच्छा, ये क्वेश्चन था about bachelors from Pakistan and then MPhil बाद में if the bachelors grades matter. No, your most recent degree matters more. But so now it does help if you have an undergraduate degree from the US. There's no doubt there's name recognition. People are just more comfortable when we're sitting in a committee. You know, I have to explain to people many times that LUMS is an important place or, you know, has good productivity. Whereas if you say someone is from, even from the liberal arts colleges are well known like Reed or Wellesley or others, you know, that people know about them in the US, so it helps where your undergraduate is from. There's just a level of recognition. But if the last degree is what matters most. So if you have an MPhil, your performance there will matter most. We have a question from Ali Asad. Ali Asad, आप पूछना चाहेंगे? First of all, sir, I would like to thank you for providing me an opportunity to ask this question. You have already put some light on this question in comments, but I would like to ask Sir Salim and Amar Malik Saab, if someone don't want to join academia, but I have interest in foreign diplomats and think tanks and these kind of jobs, should I go for PhD or not? Thank you so much. जी कौन जवाब देना चाहेंगे? अमार आप क्या? मुझे I couldn't understand the question. I think सवाल ये कि क्या मैंने अगर डिप्लोमेसी में करियर बनाना है या इस तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड में, तो क्या मेरे लिए पीएचडी जरूरी है कि नहीं? तो आई थिंक इसका आई थिंक प्रोफेसर सलीम शुड आल्सो वे इन ऑन दिस. लेकिन मेरा ख्याल ये कि ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली कि आपने ये, फिर मैं वही कहूंगा कि आपने पीएचडी करनी क्यों है और क्या आपको उसमें से मिलेगा, क्योंकि पीएचडी करना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है. 4-5 साल 6 साल आपने अपने जिंदगी के लगाने हैं. फाइनेंशियली भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इंटेलेक्चुअली भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है. और बहुत से लोग जो हैं वो आखिरी हर्डल पे आके लुढ़क जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो एक लगन नहीं होती काम करने की और आप थक जाते हैं. मतलब बहुत लंबी मैराथन रेस की तरह होता है. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है. मेरा ये ख्याल है कि हर बंदे के लिए पीएचडी नहीं है. और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड को नहीं जानता, लेकिन मैं थिंक टैंक्स में देखता हूँ. यानी वॉशिंगटन में अगर आप देखें, अटलांटिक काउंसिल देखें, यूएसआईपी वगैरह देखें, जो इस किस्म के इश्यूज पे काम करते हैं, बहुत से लीडिंग उनके जो स्कॉलर्स हैं उनकी पीएचडीज नहीं है. तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका करियर की एम्बिशन क्या है, आप किस तरफ अपने लेके जाना चाहते हैं, पीएचडी आपको एक मेथड सिखाती है, एक डिसिप्लिन सिखाती है, एक प्रोसेस सिखाती है सोचने का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इंजॉय करेंगे अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं पढ़ने लिखने वाली. लेकिन करियर वाइज और प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो आपको बड़ी एक हार्डली सोच के डिसाइड करना चाहिए कि मैंने करना क्या है इस पीएचडी के साथ. वापस आके क्या कर सकता हूँ, अमेरिका में रह के या बाहर रह के मैं क्या कर सकता हूँ, और मैंने जाना कहाँ है. कुछ लोग प्योरली शौक की बुनियाद पे भी कर लेते हैं. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं. मेरे साथ 2 सिविल सर्वेंट्स थे जो अपनी 50s में थे और उन्होंने ऐसे टॉपिक्स चूज किए जो बिल्कुल भी उनकी करियर से रिलेटेड नहीं थे. उन्होंने कल्चर पे और इस तरह की चीजों पे किया. तो शौक का तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में बड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, स्पेशली यंगर लोगों के लिए जिनका करियर आगे बढ़ा. आई थिंक आई विल जी सलीम साहब आप जी नहीं बिल्कुल सही कहा इन्होंने अमार ने. In terms of the PhD's main objective is research capability. Now that is possible in an international development setting. I also have a role in the United Nations. I serve on the science panel for the Global Environment Facility. And for some roles in the United Nations, having a PhD is very important. If you're, for example, working with the World Health Organization, you should have a PhD in most of the positions there, because you are dealing with some very particular technical issues. The value of the PhD there is, again, it's not as much publishing, it's more being able to evaluate research. So if you have a PhD, then you're a much better evaluator of research. World Bank hires lots of PhDs in economics. They have a whole research department. And a lot of people preferentially go towards those kinds of jobs because
they are more secure jobs many times. If you get a job with the World Bank, and you have opportunities. They have World Bank and UN has what they call the Young Professionals Program. They've changed the name now. I think Bank calls it something else now. But basically, but that is age determined. Someone asked a question about, there's no age limit for PhD. You can be, I had a student who was 65 when she finished her PhD, much older than me, but that's fine. It's important that someone is committed, and that's what matters. But if you are going to apply for some of these programs with the bank or the UN, those are age determined. Most of them, the age limit, like with the UN, the Young Professionals Program, which is their career track program, is 32. So if you have not done your PhD until you're 32, you can't apply for the UN career track program, which is probably the most stable way to get into the UN system. Because then if you get into the YPP program, you have a career for life with the United Nations. And those are very, coveted jobs. World Bank, similarly, I think age is 35 or something for their young program. If you're older than that, you can't get into that, but you can still apply for other positions. The other positions with the bank and UN are contract positions. Usually they're, some are longer term contracts, some are shorter term. So those are places, definitely with the PhD, you can go those routes. And especially as a Pakistani, if you want to live and work in New York or Washington, those are the kinds of jobs where you don't have to worry as much about the visa and all, because then they will take care of. There are also jobs where you cannot apply for immigration, but then you can stay long term. There are plenty of people who stay long term that way. Thank you very much. I think I'd like to thank all of the panelists, or especially Professor Salim Ali, Ayan, Farad, Neelam, and from HEC. Thank you for joining from Higher Education Commission. Aapne bada acha explain kiya. And Sana Riaz, she has put a lot of effort to organize this session. So Sana will like to conclude with your remarks about the session. So would you like to share something? Thank you very much for the appreciation. Can you hear me? Yeah. Yeah. It was, thank you for giving me the closing remarks time. It was a very informative session. I'd like to thank the panelists. They gave a lot of their time and very valuable comments, especially for public policy, because I'm interested in that track as well. And Faizan is doing urban planning, and that's what I want to do as well. So काफी informative रहा मेरे लिए. Also all the tips and tricks of what's important and what's not, letter of references. That means that I should really be working hard on my research positions right now to get a good letter of reference. Personal statements कितनी ज़रूरी हैं, GRE scores कितने ज़रूरी हैं या नहीं, तो काफ़ी useful रहा. और I think अगर किसी और का आखिरी सवाल मुझे नज़र आ रहा है, are we still taking questions? I think if there is last minute question, Hassan Riaz शायद कुछ कहना चाह रहे थे. Hassan, do you want to ask something quickly? जी सर, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? Yeah, sure. बहुत शुक्रिया सर, आप सब लोगों ने इतना अपना कीमती वक्त दिया. मैं सारी चीजें समझ चुका हूँ काफी हद तक. मैंने रिसेंटली इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल किया है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से और एमएससी भी, और मेरा सीजीपीए जो है वो सर दोनों डिग्रीज में 3.0 है. मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुछ ऐसी जेनेरिक टिप्स हों जो मेरे अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें जिनका एवरेज जीपीए है, कुछ ऐसी चीजें, रिकमेंडेशन या कुछ ऐसा. थैंक यू सो मच. जी, what I would suggest is in that regard, आप पूरी कोशिश करें work experience की, because that's where you will then get, आपका अगर average GPA है, आपका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को इतना खास recommendation तो नहीं फिर लिखेगा probably, right? So then you'd want to get letters of recommendation also from people with good internships, and if you have had an opportunity to work even in government, like आपने अगर कोई like PIDE जैसे इदारे में अगर आपने काम किया है, and you get a really good stellar recommendation from some of the people there who are internationally known, that will help you. That will compensate for the GPA problem. Ji, thank you, Ji. Thank you very much. We'll post this recording on the website of Learners Republic. I've already written it, www.learnersrepublic.com. There is a video section
وہ ابھی اس میں نہیں ہے. So we'll post it in ایک دو دن میں ہم post کر دیں گے, and we'll also share on the YouTube for everyone to go through it. اور باقی جو ہے کچھ ہمارے کانٹیکٹس آپ لوگوں کے پاس ہیں, کچھ نے یہاں پر لکھ دیے تھے, you can get back to us. اور جتنا زیادہ ڈسکس کریں گے, جتنی زیادہ انفارمیشن سیکھ کریں گے, that will be helpful. اور جس بھی ڈسپلن میں جا رہے ہیں, try to meet at least 4 to 5 people in that discipline who have done PhD from those universities where you want to go.